E te te, e te tā, e te wi, e te wā, e te owi, e te o tēnā koutou katoa. Welcome to day one. Ki konei, ki te whakataetai pāwhitu pōro Māori, mō ngā uri Māori, ki konei ki Hopuhopu mō te tau 2026. Kora hia tumutumu ahau, tētahi o ngā kaipāpāho tēnā koutou e whakarongo mai nā. I tēnei rā, i tēnei ata, tīmataria me ētahi o ngā tukinga, ko te kapa tamatoa kirikiriroa e tuki atu ana kia muri whenua. So we are 5 minutes away from our starting time. Tōna tikanga te tūai, tēnei tīmatai ngā tukinga nei, hei te iwa karaka i tēnei ata. If you are joining us in Aotearoa nei, taira wāke ki ahitereiria puta noa i te motu, i te ao whānui anō hoki, tēnā koutou katoa. We do have ētahi kapa no ahitereiria kua tai mai ki konei, ki te whakataetai atu, no te tai kaura, no ahitereiria. And we are in for a treat. Many of these kids have been training for many months. I am from Te Tai Rāwhiti, and I know that our teams, no konei, no Te Tai Rāwhiti, have been preparing for this whakataetai. So I know also ngā tīma kei Tāmaki Makaurau, they've been training a lot as well. So that's the kind of whakaharato, that's the kind of preparation that we've seen from all of the teams, kua tai mai ki konei. Reira, ko tamatoa kirikiriroa kei te whiro, ko muri whenua no te nota kei konei. You can see a few of their team members here in the orange. We have 3 minutes to go till kick-off. Ka whakaingoatia e au, ngā kapa nei. And we can see our teams making the field. I did say that these whakataetai, they usually start on time. I don't think I've ever commentated a game and it didn't start on time. So if you are waiting for a loved one, mena kei te tatari koe, ki tētahi ki ētahi rānei e tuki atu ana i te rangi nei. Just be aware that, yep, it does run to schedule, but you might want to be a few minutes early anyway. We've got a toss here between Tamatoa Kirikiriroa and Muri Whenua. Oh, sorry, rerunning timers today? And it won't be long until we have our start of the competition. Right, okay, no, that's right. This is football. I had to run timer as well. Yeah, no, it's cool. E rere ana ngā mihi ki ngā kaitautoko. You'll be able to see all of our sponsors i te taha matau o te hōtaka nei, o te whakāturanga nei. Also, e rere ana ngā mihi ki a Whakaata Māori, Māori Plus. They broadcast so many sports across the ages, across the genre of sports. Also, we are showing multiple fields, so check out Māori Plus. Engari kua tīmata ngā tukinga nei, ko muri whenua tēnei, e aru ana me te pōro. And so the third touch. What a start. He was touched though. A kuaki nei whakaingoatia e au ngā kaitaakaro o ngā tukinga nei. Engari kia ngā kaunui mai, he tere wātu etahi o ngā kaitaakaro, no reira i etahi wā te tae au te pānui ngā nama. So tamatoa kirikiriroa, first touch of the ball,
Ētahi o ngā kapa kua tai mai ke konei, kua rātou kai ako ko ētahi o ngā tino o tēnei hākinakina i te motu nei. So this is field one between Tamatua Kirikiriroa and Muri Whenua. Great defence here from Muri Whenua. E noho tauriti ana te tatauranga i tēnei wā. You see a few new fresh legs on the field. Kua wae nei tama kia rātou anō. Great yardage here. Ana, kei te kimi tētahi āputa i Wainganui ngā kai ārai nei. Nō reira, mō Muri Whenua, ka whakaingoatia e au ngā kai tākaro. This is under 14s. E, ko Kirikiriroa tēnei, Tamatua Kirikiriroa. I aru ana me te pōro. Ana i tēnei wā, e noho tauriti ana ngā tatauranga. Under 14s. So, ko Muri Whenua tēnei. Nō reira i tēnei wā, kua uaua mā ngā kapa e rua nei ki te wā wāhi ngā taha ārai. I think that was the first time actually. Tōko maha ngā tāngata kei konei, kei Hopuhopu nei, mo te whakataetai. Ia Tamatua Kirikiriroa e aru ana me te pōro. Na ka whakaingoatia e au a rātou kai tākaro. Number 1, Te Kere Harris. It is Muri Whenua with the ball now. Te ahua nei raru, Muri Whenua no reira. Kua whai anō Tamatua Kirikiriroa i te pōro. This is Hāmiora Wikaira me te pōro. Te ahua nei kua raru. Nei a Muri Whenua. Kua raru anō. Nō reira kua, I think for both teams, there's a bit of nerves. Kei te pai tērā. You always see that, and especially in the first match of a tournament. Despite all of these teams that have arrived here today, training for so many weeks, so many months, when it comes to a tournament, there's nothing quite like it. The pressure, playing against other players, I te mea kua roa, tō kapa e whakaharatau ana me koe anō. And when you do play against other players, it's always going to be a little bit difficult. Nō reira kua kitea e tātou, tērā āhuatanga. Me pēhia e kore ai, it happens in all the grades, so even the adults' grades as well. Engari, I think that would be our first try. Karau te mōhio ko wai. We'll try and see his number. I think it was 7. Josh Galloway. Ko ia, kua whakawhiwhia ki te piro suatahi. Josh Galloway from Tamatua Kirikiriroa. Nei a Muri Whenua. Kua ehia ngā minete. A bit into the game now. It's a low scoring game. It just goes to show how tough these teams both are on defence. Was it a try? It was a try. Yep, that was a try to Muri Whenua. It was so quick. I missed who the try scorer was, but we'll try and get as close to the
jerseys as possible, just so we can announce and name the try scorers. Engari, noho taurite ana ngā tauranga I tēnei wā. Ko tahi te kaute ki ia kapa, ia tātou e ahu atu ana ki te wehenga rua. As we near the halfway time in this match. Ai whakamohio atu kia koutou ko ngā tukinga nei I ia hawhi haora. So we will have a new game on this field every half an hour. Muri whenua with the ball. E noho tauriti ana ngā tauranga I tēnei wā. Forward. Nei a muri whenua. E aru ana me te pōro, tamatua kirikiri roa ko rātou te kapa I whakawhiwhia ki te kaute tuatahi o tēnei tukinga. As I said, it's a low scoring match. No scoring match yet, but just goes to show how hard both teams are, especially on their defence. Nei, kōrero ana. And they muri whenua. That was Jack Waitai with the ball. Kua hoatu kia Braxton Rapete Tātana. No te rarawa. Ko te rarawa te iwi. Hei, whakamohio atu kia koutou. This is a tukinga tēnei mō ngā tama. Engari, one of the things I love about this is that despite this being a under 14 boys match, there's actually a female on the field for muri whenua, which just goes to show how inclusive not only the sport but also the team of muri whenua. Janelle Waipauri. O tērā pia koe ia tētahi o ngā kai whakahaere. Yeah, so on the management, we've got Eli Saxon, Janelle Waipauri and Alan Tipene for muri whenua. And Dale Pitcher for Tamatua Kirikiriroa. Anei a muri whenua me te pōro. Fast turnover for Tamatua Kirikiriroa. That was Jake Harvey. Passes it to Hamiora Wikaira. Trying to reset. E rua nunga pā. It might be a try. He was touched, I believe. It was still touched. The cameraman can move his camera. They were... No, he was touched again. So great defence here for muri whenua. Ahakua he kaha rātou I te taha ārai. Kei te āhua raru. You'll be able to see, especially at half time, the coaching staff of both Kirikiriroa and muri whenua will be able to calm the nerves. Muri whenua look to escape their half. Kua roa rātou e noho ana I tēnei haurua. Engari kua hāmene here. Forward pass I ki te Kaiwa Wao.
Ana, that is our halftime hooter, so if he is touched, which he will be, that is our halftime. No reira, Tamatoa Kirikiriroa and Muri Whenua, one each apiece. We'll be back in the second half e te whānau. Plays in referees 30 seconds. We are back in the second half between this match between Tamatoa Kirikiriroa me Muri Whenua. Tōna tikanga ko tahi I ia kapa. Aha koa ngā kaute e mea ana ko tahi me te kia Tamatoa Kirikiriroa ko Muri Whenua. Kare anō rātou kia whakawhiti te rāringi piro. Taku mōhio I whakawhiti te rāringi piro. Tamatoa Kirikiriroa with the ball. And the Kaiwa Wau says he was touched. Kau, kua whakawhiwhia ki aia te piro. No reira, that was Eli Pitcher. We're going to try and name all of our try scorers and also our players. It's just a little bit difficult to see the jersey numbers, but I will try my best. Koia nei ko tētahi o ngā kaitākoro e tira wātu. He's probably one of the smallest on the field. Hunter Corrigan. Anea Hunter. Don't let his size deceive you though. Is a player to watch out for. And one of the youngest on the field by about 2 years. So he will be in this team for the next few years to come. No Muri Whenua. I Tamatoa Kirikiriroa me te pōro e ahu atu ana ki te rāringi. Hei whakamōhio atu hoki kia koutou 10 minutes each way. Nice pass out to the wing. Engari I pāngia ia e tētahi o ngā kaiarai o Muri Whenua. Anei a Muri Whenua me te pōro. E ahu atu ana ki te haurua. Great start here from Muri Whenua. This is Rawiri Tipene. He's so fast, his hat came off. You can hear the kaitautoko on the side there. This is Tamatoa Kirikiriroa. They didn't have to travel far to be here at the Māori Touch Tamariki Tournament at Hopuhopu. Mō te tau rua mano, rua te kaumaono. Oh, no.
It was Jake Harvey, ka hoatu kia Kobe Taiapa. Ngari pāngia ia, kua whakawhiwhia kao. Muri whenua me te pōro. Look at how fast and how pressed that Tamatoa Kirikiriroa defence line is. Kobe Taiapa there for Kirikiriroa. This is Rauri Tipene making his way off. This is Kairi Rapihana. He'll come off as well. Tylan James Waipori. And Tamatoa Kirikiriroa running strong and running straight too. Making good distance. Rua ki te tahi ngā tatauranga. Kaua ware, kaua e whakapono ki ngā te papatātai e meana ko muri whenua kare anō rātou kia hipa i te rāringi piro. They have, i te haurua tuatahi, hipa i rātou i te rāringi piro. Ko tahi noa te wā, o reira i arahi ana a Tamatoa Kirikiriroa mā ngā kaute, mā te kotahi kaute noiho. This is muri whenua. Rauri Tipene. Rauri Tipene there. He saw a gap and he went for it. Koia hoki ko te pānga whakamutunga te kapa. That's why he took off, knowing that they were in their final touch. And nei Tamatoa Kirikiriroa. E ahuatana Levi Levi bro. Ko hatu ki te paihau. Engari auwari ake. Muri whenua. Koia nei, e koke nei. I te rārangi. Great play here from muri whenua. Ariki Waipori that was there. Pass it to Braxton. Watch out for the link on the right hand side. I think that was Ariki Waipori. Great defence from Tamatoa Kirikiriroa. Koia nei rātou. Ngari, kua harmony hea te kapa. E ahu atu ana i te rārangi. Anai kai te rongo tātou i ngā kōrero mai te taha nei. Ko muri whenua kai tēnei taha, ko Kirikiriroa kai te rātaha. Oh. Anei, Tamatoa Kirikiriroa. Nice touch there from muri whenua. E koke ana i te rārangi. Oh, nice. Weaving his way through the two defence. Kia whakawhiwhia kia rātou, a Tamatoa Kirikiriroa. Tā rātou, kau te tuatoru o te ata nei. It is their third try. Ko tahi noi ho te wā, kua whakawhitia e muri whenua te rāringi piro.
Nei rātou. Nā, kua whakawhiwhia hoki kia rātou. Te pōro. Nā, he tūpono anō pēr tā rātou. Nei. Ko muri whenua tēnei. Muri whenua e whai nui ho mā te rua tatauranga. Ka taia e rātou. Hey, do you guys have any silicone or WD-40? This tripod is jerky. And that is tamatua kirikiri roa. Tā rātou, kau te tuawha o te tukinga nei. A great half here from tamatua kirikiri roa. Ia tātou e ahu atu ana ki ngā miniti whakamutunga. Ana i tēnei haurua nei, kua kitea e tātou, a tamatua kirikiri roa, e koke ana. Anei, ko rātou. E ahu atu ana. So, koe anei, ko te tukinga tuatahi i tēnei pātiki namatahi. And just a reminder, if you do have tamariki, if you do have mokopuna, e tākoro ana i ngā pātiki taku whakaaro, taku whakapai. All right. On the Cheltex bag, sorry. E ono ngā pātiki e haere atu ana. Ki te rārangi. Ana, koe ara. Ko te whakamutunga o tēnei tukinga. That is the end of this match. Ko tamatua kirikiri roa i toa. Whā ngā tatauranga ki tā muri whenua kotahi. Rere ana ngā mihi. Coming up next, we do have a match. Our second match of the morning. It is under 16 girls. Ko Ikaroa ki te raki. E tuki atu ana kia Waitakere. Kia utonu mai.
food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Ah, filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Tēnā koutou e te whānau. Nau mai hoki mai. Welcome back. This is our second match of the day. Ki konei, ki te Pātiki na matahi, we do have the haka. We're able to try and get some sound if our cameraman can unmute. Ka rawe. This is Waitakere, kei te taha maui. Ko te kapa e toki atu ana, ko ikarua ki te raki. Nō reira, ko ikarua ki te raki tērā. And I mentioned it before, I'll mention it again, we always start on time me te whānau. Anei, ko ikarua ki te raki, tīmata ana tēnei tukinga. A koake nei whakaingoa tia ai e au, ngā ingoa o ngā kapa nei. Ngari, e rere ana ngā mihi ki ngā whānau, ki ngā mātua. Ngā kaitiaki hoki e mātakitaki ana I tēnei hui hā kina kina. I Whakaata Māori nei, Māori Plus, tēnā tātou katoa. You'll be able to see our sponsors to the bottom right of your screen. He mihi hoki ki ngā hoapū mau, o tēnei whakataetai, te whakataetai. Māori Touch Tamariki Tournament, ki konei ki Hopuhopu mo te tau 2021. This is ikarua ki te raki. Oh wow, what a way to start this match.
Great ball movement, and was easily able to break that defence. Kia whakawhiti rātou i te rārangi piro. And nei ko Waitakere. Hei whakamōhio atu kia koutou. This is the under 16 girls. And just like that, i rongo tātou. They celebrated that try. They were happy with that try. Koia nei ko ikarua ki te raki. E ahu atu ana i tēnei wā. Ikarua ki te raki. Oh, what a try. On the right. Ana i te tukinga tuatahi o te rā. It was a low scoring game, but you can just tell this game is going to be the total opposite. Ko Waitakere tēnei. Kare anoa hau kia whakawhiwhia. Katahi anoa hau ka whakawhiwhia ki ngā ingoa o ngā kapa nei. Nā hei te wānei whakaingoa tia ai e au i ngā ingoa o ngā kapa. This is ikarua ki te raki. Ko rātou hoki arahi ana i tēnei wā. Tau kāia ngā tai crab with the ball. She was touched though. Ikarua ki te raki on defence now. Ko Waitakere tēnei. Me te pōro. Alexis Pule Magafa. I think that was Ruby Godfrey there. Engari, ko ikarua ki te raki tēnei. Taku whakapai ko Rere Kauia Hunia. Āhua uaua ki te pānui e tahi o ngā nama nei. Rere Kauia Hunia. I think that's Kaylee Rayner Araya. Trying to find someone who isn't dummy. Ngari auare ake. Ko Waitakere me te pōro. Will receive a penalty as well. Kare au te mōhio hia I pērā I hoi anō. This is Waitakere. Quick play, the ball. Ngari kua whakawhiwhia kia ikarua ki te raki te pōro. Side running there. We're on our first touch. I see a gap to the left wing. Ikarua ki te raki. Building pressure nicely here. Great defence from Waitakere. Kuraroa Blair. I think that was Kaylee Rayner Araya. It's a little bit out of focus here. It's a little bit hard to see the numbers.
Engari, ko ikaroa ki te raki, ko whakawhiwhia ki tētahi atu piro. That was another try to ikaroa ki te raki. Nei a Waitakere. Waitakere are also on this side. You can just hear the comments from the coach there for Waitakere, trying to help his team get out of their half. I think that was Graham Paniora there. And they go. Hey, when I zoom out to 5, is that in focus? Ko On screen it's not in focus. Rod's asking me to... ikaroa ki te raki tēnei. Taku whakapae hoki, kua whakawhiwhia rātou ki ngā tatauranga e whā. Oh, what a way. What a play there. Just caught the defence a little bit off guard. There was great vision there from the dummy half. She saw a gap, she had the hoa to her right, and just attacking with confidence. Now, this is the first match for both teams. Mena katahia no tā koutou ka hono mai. This is their first match. And I love that our cameraman is able to capture the sound that's down here at the Waitakere camp. You can hear him speaking to his players there. It's a nice insight. Rarely would you hear comments from the coach. Engari, I mea ia, ko tā rātou mahi, ko te puta I te haurua nei. Great game here though by ikaroa ki te raki. Taku mōhio kei te arahi rātou manga tauranga I rima I tēnei wā. Anei, ko Rerekauia Hunia, she's a player that's been dangerous with the ball, but it is a turnover ball. This is Waitakere, great run here. She'll be coming off. I think that was number 11, Tia Korewha. But it will be Taima Hall and Alexis that will do a, no, I was going to say a two-man drive, engari no. Hatu kia Hinemaya Lewin. And they, I think that was Kiani J. Goulton. Ahua uaua ki te pānui, that was Kurarua Blair. Nei a ikarua ki te raki. Ia tātou e pātata ana ki te halfway. It's half time soon. Few minutes to go. We'll try and get that timer on for the second half. Engari hei whaka mōhio atu ki a koutou. Ahua te kaumeneti te rua o ngā haurua nei. Oh, strong run here. What a run. Ngā tana nama. Didn't quite catch her number there. Amani Rose Nathan with the ball. Quite a harmony here. Taima Hall makes her way onto the field for Waitakere. As Ikaroa Rāwhiti, Ikaroa ki te raki aroha mai, have the ball. I tēnei wā. Ko tahi miniti e toi ana. A ko ake nei, orongo ai tātou I te whio, hei whakamōhio atu, whatai tātou ki te wehenga rua. Kaylee Rayner Araya with the ball. Kind of taunting the defence here. And this will be the last play. Wow. What a play there. What a way to end the first half. I think that was Jada Tetavano
Engari, I tēnei wā I arahi ana I karua ki te raki e 5 tatau ki te tahi. Āhua tahi me te hawhe I te wehenga ka hoki mai. Nau mai hoki mai. Mena katahi anō koutou ka hono mai. This is the second half of the second match here, Field 1. Ki konei ki te whakataetai Māori Touch Tamariki Tournament. Ki konei ki Hopuhopu mo te tau 2026. It will be Waitakere to start the second half. E whai ana rātou I te kapa no Ikaroa ki te raki mā ngā tatauranga e 5 e 4 I tēnei wā. It's a turnover ball. Ikaroa ki te raki with the ball now. They had a strong first half. Bear in mind, this is their first match of the tournament. So for both teams, there'll be nerves. Kua roa rātou e whakaharatau ana me rātou anō. They've been training together for a few weeks or a few months. And it's always different when you come up against opposition. So as the day and the weekend rolls on, expect even more from both of these teams. Engari ko Ikaroa ki te raki, crossing the line, and within the first minute of this second half, e arahi ana I tēnei wā e ono tatau ki te tahi. Nā ko Waitakere tēnei, they will have the ball. Kiani J. Galton, koia rā, one of the strong runners here in Waitakere. So turnover ball though, I think that was either a drop ball or it was passed forward. But Ikaroa ki te raki, e ahu ana ki te whakawhiti anō I te rāringi piro. This is them here. Jada Tetevano. This is on the left wing here, Eva Graham. She wasn't needed though. It was the link, Taukaia Ngātai Crib. She had all the space, fast on her feet too. It was always going to be hard to catch, to cross for the 7th time for Ikaroa ki te raki. Waitakere with the pātimatanga, ene mai Lewin, kei muri iaia, ko Alexis. Engari, kua hāmni anō te kapa, forward pass, kau. Ikaroa ki te raki, koia nei e koke ana I te rāringi nei.
Koia nei ko rātou. Ngari kua hāmene hiara hoki rātou. Waitakere. 3 minutes 20 have gone already. What a fast 3 minutes 20 that was. So Waitakere, they'll be making their way to this right-hand side so they can get fresh legs on. Great hands there too by Amani Rose. This is Hinemaya Lewin. Nice two-man drive. Engari kua raru. This is the Ikaroa ki te raki defence. Really strong on defence. Running up, pushing in order to keep Waitakere at bay. E nei rātou. E koke ana ki te rārangi. This is Ikaroa ki te raki. The 8th try, I think that was Ngātaka Simeon, taku whakapai, nama waru. Aroha mai mena. That wasn't. Engari, I think it was number 8. Speaking of 8, that is the 8th try of this match. E taro ake nei, e hare ake nei, ko te tukinga tuatoru. We do have our third game coming up at 10 o'clock this morning. But we will be on a break. I'll be on a little bit of a break, but it will be Gold Coast Māori versus Ngāti Tūwharetoa. If you didn't know, Gold Coast Māori, they have brought over a team of over 100 from Australia. Ki konei ki te whakataitai Māori Touch Tamariki Tournament. And they will be playing Ngāti Tūwharetoa. So I will be back at 10:30 for that match, and it will be a under 16 boys match between Te Whanga a Raipai e tuki atu ana ki a Ngāti Maniapoto. So that will be another under 16 match. But the focus now is on this match between the under 14 girls. Ikarua ki te raki me Waitakere e arahi ana tēnei kapa Ikarua ki te raki, and me pēhea e kore ai, when you do have strong runners like that. She was dummy though, she had to find a support and she found one, making her way to the left wing for Ikarua ki te raki to score their 9th try. So a great start here for Ikarua ki te raki. This is their first match. Waitakere, they are ngari kua raru. Kaore au te mohio i ha te mate ngari. Kua raru te kapa. So they will push their way over the halfway line. Looking at the right wing. And they will keep to that right wing as well, just because their camp is on that side and it's easier to bring on fresh legs and rolling subs. Just took her eye off the ball there. I think she was too busy looking at the defence. Kei te pai tērā. Great defence here from Waitakere. They'll want to get out of their half line though. Strong running here from Waitakere. Tia Korewha. This is Taima Hall into Alexis. Looks out to the left to Hinemaya Lewin. To Tāwhai Tūrama. Nice work here. Nice use of the ball. Swinging it left and right. Engari, Ikarua ki te raki. Great on defence. Man on defence as well. It's always going to be hard to break. I rātou e whakawhiti ana I te haurua, te wehenga. They're in the Waitakere territory now. Engari, kua hāmene hea I karua ki te raki. I mahue I au ngā neke hangara. This is Waitakere. Great defence.
Nei ikarua ki te raki. Kia rangatai crab. Like your sister's in here too. Oh, wow. What a try. I think that was Jada. I may be wrong though. He uawa ki te pānui ngā nama I e tahiwā. I'll try my best though. I a tātou e ahu atu ana ki te miniti whakamutunga o tēnei tukinga. Ko ikarua ki te raki e rahi ana. Mā ngā tauranga e iwa I tēnei wā. We are in the 9th minute now, e te whānau. 1 more minute to go. They are 10-minute halves. This is their first game of the tournament. They'll have a few more to go. Waitakere, confident with the ball, just unable to divide this defence. And they are Waitakere building pressure nicely. Can they finish? Yes, they can. And what a way to finish that set for Waitakere. I a tātou e pātata ana ki te whio whakamutunga. We will have a few more seconds left in this half. Ikarua ki te raki. They want to start ASAP. Leading by 8. Great defence. You see how fast that defence is coming up. Only one though. Engari ko harmony here te kapa nei. Offside ai ki te kaiwa wao. That is 10 metres. So they are on their try line. They'll have to go back to their try line. Engari kua raru ikarua ki te raki. Waitakere found their rhythm in these final few minutes. They'll be dangerous in the next upcoming games to come. Tōna wā, I think, ako ake nei. Tangi ai te whio whakamutunga. This will be the last play for Waitakere. Is she able? She was dummy. Oh, and she gets a supporting player. Was she able though? Kua harmony here. They have to push back 10. And this might be the final play because it is a penalty. Whoa, look at her go. Wow. Wow, what a way to end this match. From her 20 metre mark, she was able to score Ikarua ki te raki's 11th try. Koe ara ko te whakamutunga 11-2. We have a break coming up. Our next game will be at 10:30 here on Field 1. Kia utonu mai e te iwi. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place.
That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Good boys.
That sun's starting to pop out whānau mā. So make sure you get your sunscreen on. Stay hydrated. Find that shade where when you can. Let's stay sun smart today. I don't know if there's a whakataki for Pango does crack, but it does. So let's put your sunscreen on, please. Whānau mā, thank you very much. Also, if you have booked in your team photos with the Verily Photos crew, you can find those sort of just over by the Pakihi hub or the marketplace. You should know your time. It's not too late to book in your team's photos, the team photos. Go see Mike and the team with Verily Photos.
Keep this going. Ronnie, yours out here, Ronnie. Take him. Good shit. Who's got two links? Hey, point, Harley. Go get him, go get him, go get him! Go get him! Man on man, man on man! Barry, go! Big one out, man on man! Big one out, man on man! Man on man! Everybody up! Get the hog! Fight here, hop, hop! Come.
Tiko Hepona Atoia. Players and referees, 30 seconds. Now we're down here, eh? Now we're down the box. Hold on. Hey, Marlon, Greedy. Hey, read it. If you keep running sideways, put it up. I'll be on the tip. Stop coloring. Wait before we go. Don't go early. All good. He wasn't half! 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 Yeah, he wasn't half. Up! Up! Hey!
Push him, Harlan! Push him, Harlan! Alright, defense here, boys! Harlan, push him across! Last coming! He's picking! He's picking! There we go. Get up, boys! Stop rolling! I know it. I'm not get up! Boys, put it quarterback. Yes, yes. Get up! Boys, get up! Middleman, middleman, middleman! Middleman, yes! Yeah, clean up, clean up, clean up! Clean up! Here, Dave, here, Dave! Stop, stop! Run it, Hey, yeah! You need to get there! I'm not the half. Push him over already. Get to the 7. Bruce, get to the 7. Last coming! Here we go. Clean! 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 Here, here, Dave, here, through, here! Get there, Ronnie! Go Harlan! Go Harlan! Go Harlan! Go Carter! Go Carter! Make it! Make it! Ball coming! Nice Aaron! Hey, I'm going to drive to the middle. Get up, get up, get up! One on, get up! Wait, I'm going to drive to the middle. Here, go! Here.
But when we drive here, we've got to get to the sideline. Can't just straighten up in the middle of the road. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 120 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
Nau mai hoki mai e te whānau. Welcome back to our broadcasts. E rere ana ngā mihi kia koutou katoa e whakarongo mai nei, mātakitaki mai nā. Brought to you by Māori Plus. Me te hunga tautoko, you'll be able to see all of our sponsors on the bottom right-hand corner. Mai kore ake rātou, I tū ai tēnei kaupapa. We are very fortunate for their support, especially bringing to you live coverage of the first day ki konei ki te whakataitai pāwhitipōra Māori mō ngā tamariki puta noa I te motu nei o tira te ao whānui. We just saw the Gold Coast Māori take on Hokianga. Ana ko Waikato Tainui tēnei. E tuki atu ana kia tauranga moana. This is tauranga moana kei te karamā, ko Waikato Tainui kei te pango. Waikato Tainui, of course, the home of this year's tournament, kei Hopuhopu tātou I tēnei wā, kei ngā rua wāhia. Koe nei hoki te kāinga mō te pāwhitipōra Māori. Often when I think about the genesis and the whakapapa of pāwhitipōra Māori, you can't help but think of Hopuhopu in this area. So it's fitting that our tamariki, their Tamariki Tournament is here in Hopuhopu. Ko tauranga moana tēnei e aru ana me te pōro. Hei, whakamohio atu kia koutou. These are under 16 boys. Ko Waikato Tainui tēnei. A ko ake nei whakaingoa tia ai e au, a rātau ingoa. Waikato Tainui at the ball. He was touched though, I reira te kaiwa while the referee was right there. E rongo ana I te taumahatanga. So we just saw the first game for this age group play Gold Coast Māori versus Hokianga. Ko te tuarua tēnei, we have another 2 to go later on today. So Gold Coast Māori, who played just the game before this, they will be coming back around 2 p.m. to play Mātātua. Ko tauranga moana tēnei, e aru ana me te pōro. Tauranga moana with the ball, nearly went off the line. Luckily though, he knew where his mark was, I hoki whakamuri ia. Anei rātau e aru ana I te pōro I tēnei wā. Engari auari ake. Kua hipa ngā miniti e rua I nāinei. Waikato Tainui. Rā ko Waikato Tainui tētahi o ngā rohe kaharawa mō te pāwhitipōro. Some of the greats have come out of Waikato Tainui. Mita Graham, that name comes to mind when you think of touch and Waikato Tainui. Kua roa ia e whakahoki ana ki te hākina kina nei. He's taught many teams, but he is now with Tipinet after opening their doors last year. Kua haere ia ki reira, and you probably see te kura o Tipinet. Many sports, you'll also see them at the Wakama Secondary School Nationals. Engari, ko te pāwhitipōro te anga I tēnei wā, ko tauranga moana. Me te pōro, coming to the left here in order to sub off. Anei rātau e koke ana. Anei rātau e koke ana I te rāringi piro. Nei rātau, no reira hei whakamohio atu kia koutou. Ngā ingoa o ngā kaitākaro kei ngā kapa e rua nei. Ko te wawata ka kitea a rātau
nama, kia pai ai te whakahua i ngā ingoa katoa. Engari, i tēnei wāhe noho taurite ana ngā tatau. Kao, kua piki whakarunga. Waikato Tainui. Waikato Tainui have scored. Oh, there we go. I was speaking about... We've just received the team list there, Te whānau. Aroha mai. And I was speaking about Mita Graham and how when you think of touch and when you think of Waikato, it's hard to not think about Mita Graham. And also his beautiful wife, Holly Graham. Well, e te whānau. Mita Graham is a part of this under-16 boys team. And also his beautiful wife, Holly, he kaiako te toko ruara. Both teaching at TPNet. Speaking of TPNet, my nephew is in this team. Naish Akurangi, number 9, he tauira hoki ia. He's also a student under Mita Graham at TPNet. So expect to see a few of these TPNet boys representing Te Rohe o Waikato Tainui. Of course, TPNet school is a kura in the Bombays, but is within the Waikato Tainui rohe. And ko rātou e tākoro ana hei māngai mō Waikato Tainui. A few of their players actually. No reira, we've got Tāniora Waitai, kei te poraka Namatoru. We've also got, Tiria he, kaiako hoki ia ki TPNet. She's a part of this kapa as well. No reira kia kaha. Kia rātou. Tauranga moana have the ball. E aru ana mā te kotahi tatau. Nei rātou, e koke ana I te rārangi I tēnei wā. He uawa ki te kite I ngā nama, hioi anō, ara. So we're near closer to their jerseys. I will be able to call some of their names. This is Tāniora Waitai here. Taputepa was called though. You got Jake Mata here, number 5. So we might see a 2-man drive here between Tāniora Waitai and Kare Kite Tana Nama. And there's Naisha there on the left there. Yep, so you got Anashas there. And number 9, his mum with the ball now. That's Naish. His mum, a former member of the New Zealand mixed touch team as well. No doubt she's there. Dai Akurangi. You'll be able to hear her. And they Waikato Tainui. Great defence here. By Tauranga. Ia tātou e pātata ana ki ngā meneti e rua whakamutunga o tēnei haurua. It is 2 half games, 10 minutes each way. With about, I think, 1 or 2 minutes in between. It's a fast turnover. Great defence from Tauranga. Kua roa Waikato Tainui e noho pēnei ana. Excellent line speed from the defenders. They're under pressure, Waikato, Tauranga moana roha mai, but they're not showing it at all. And they Waikato Tainui. Great defence. That was a try-saving touch, that one. And they... I reira te kaiwa wao. Engari ai ki te kaiwa wao kua eke. Waikato Tainui up 3-1. Great defence though by Tauranga. I reira, Waikato Tainui mo ngā meneti e rua. E arua nei te rārangi piro. They're able to find space. Nice draw and pass as well in order to get their 3rd try of the match. Ko Tauranga moana tēnei e tātou. E pātata atu ana ki te meneti whakamutunga o tēnei tukinga. O tēnei haurua.
On this side, we do have tauranga moana, so you'll be able to hear etahi o ngā kōrero a te kaiako. Kei tērā tutaha ko Waikato Tainui. Long, huge pass out here to the wing. Wasn't covered. I reira ia me tana ko tahi. Engari, auare ake, oh, he was touched. Shut down the space really well. And excellent line speed from the defenders. Toru te kau he kona I toi ana I tēnei wā. Nei a Waikato Tainui aru ana I te pōro. Waikato Tainui, think that kare te paku ki te hinga nama hioi anō. Ko rātou ka pupuri I te pōro. I reira te whakaaro engari auare ake. We'll be able to hear the halftime hooter soon, but it is Waikato Tainui leading 3 points to 1. Everyone working hard off the ball. As we know, defence wins tournaments. It's a close game though. And what a start. What a start. These are ko koia nei ko ngā tuakana o te whakataitai. I a tātou e ahu atu ana ki te wehenga rua o tēnei tukinga. It is also their first game of the match, of the tournament. And kaore kore hei tōna wā. Whakangā I ngā kapa e rua nei. Ko Waikato Tainui tēnei. This will be the final play. So it is Waikato Tainui leading 3 points to 1. Kia u tonu mai e hoama. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Tēnā koutou, welcome back to the 2026 Māori Touch Tamariki Tournament held here in Hopuhopu. Koia nei ko te tukinga I wainga nui te kapa, e ngā kapa te kaumaono tau miraro iho ko Waikato Tainui, te haukainga e tuki atu ana ki a tauranga moana. Rā ko Waikato Tainui arahi ana I tēnei wā e whākau te
ki te tahi. If you're just joining us, Morena Atamari, coming to you live from Hopuhopu for the 2026 Māori Touch Tamariki Tournament. 2 action-packed days, 117 rōpū representing iwi, hapū, takiwā and waka in celebration of the next generation of Māori Touch. E rere ana ngā mihi kia kauta katoa e whakarongo mai nā. Brought to you by Whakaata Māori, One Foundation, the Huinga Taakaro Aotearoa and Waikato Tainui. All, I believe all 6 fields are going live. So if you do have tamariki e mātaki taki ana, you'll be able to watch those over the week. I'm unsure why we don't have pictures, but we will get these pictures to you soon. Nau mai hoki mai, aroha mai for that. Me hapa paku I raru ai mātou engari, kua hoki mai. I'll get you an update of the scores if we did miss anything. Engari, ko Waikato Tainui tēnei, aru ana me te pōro. Kua hipa ngā miniti e toru I nai nei. I rātau e koki ana ki te rārangi o tauranga moana. Auare ake. Ko tauranga moana tēnei. There was Naitana Murray. Great defence here for Waikato. Nei e tahi o ngā waiwai hou, kua hara mai. Malakai Owen passes it to Jose Kingi. Ko tētahi karakautana nama. And it is the numberless jersey who scores. No reira, kai au ngā ingoa katoa atu I te poira karakautana nama. Rua ki te whā ngāta tauranga I tēnei wā. Nei Waikato Tainui. Kua hāmne hia te kapara. Tauranga moana with the ball. Only down by 2. Kua hāmne hia. No reira ka hoki pēra rātou. Forward pass.
Waikato Tainui, this is, I think that's number 11, Jose Hike Hayes. And the link, Jake Mata, passes it to Jose Hike. And they toko toru rātou. I reira te kaiwa wao, I kite hoki ia, I pāngia ia e tētahi no tauranga. Making their way to the right. No, they decide to go left. What a try. I think that was created by Naish as well. Number 9, Naish Akurangi. E tauiro no tipene, his mum is also watching this broadcast. I pōhehe au I te Pātiki ke ia. She's usually at these games, but she's watching at home. Her name's Dai Akurangi, former mixed member of the New Zealand squad back in her days. And her talent showing through her son. I rātou e arahi ana mangata tauranga e toru I tēnei wā. Toru me te hawhe miniti e toi ana. Ko tauranga moana tēnei me te pōro, me tā rātou hiahia kia whakawhiti te rārangi pero, and they do, just like that. They've got plenty of time too, only down by 2. Ka reo I kite ko wai I whakawhiti te rārangi pero hioi anō tauranga moana up to 3 now. We have 3 minutes to go. Waikato Tainui. Tākaya Maipi. Oh, what a try. I think that was Naish again. Naish Sakurangi, he created the last try for his team. Goes down to cross himself. What a dangerous player. Ko tauranga moana tēnei. 3-6, 2:20 to go in this match. Ko te tukinga e whai ake nei e hoama, mena katahia nō koutou ka hono mai. We will have another game coming up straight after this. Ko tauranga moana tēnei, under 2 minutes to go. Anything is possible. Koe nei rātou. Nō reira hei whakamohio atu kia koutou. Coming up at 11 a.m. we do have a under 12 boys game. We have 1 minute to go in this match. Ko Waikato Tainui tēnei. E arahi ana mā ngata tauranga e toru I nāinei. Leading by 3. 40 seconds to go. Good start for Waikato Tainui. Tauranga moana with the ball. And nei rātou e aru ana. He sees a gap. What a run. I reira te whakaro. It was Hone Rolliston there. Malakai Owen. He's fast. Cage McDermott gives it to one of our try scorers. Ia tātou e pātata atu ana ki ngā hekona whakamutunga o tēnei tukinga. We are in our final moments of this match. Tauranga moana score their 4th. Engari ngana te ūpoko pakaru nā ngā mahi kua mahia e Waikato Tainui I taua hawhe tuatahi e arahi ana mā ngata tauranga e rua I tēnei wā. Leading by 2, Waikato Tainui with the ball. They'll want to just protect the ball. Patience on attack, wanting to find a gap. And nei, a Waikato Tainui, I think that was Tapu Tepa, looking out to the wing, but they've got a defender there as well. I reira te kaiwa wao, the kaiwa wao
The referee was right there. This will be the last play, Cole. That is it. So, ko Waikato Tainui, I toa I tērā tukinga ono ki te toru. We do have another game coming up between Waikato Tainui and Te Matau a Māui. Kia au tonu mai. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Nei mai hoki mai e te whānau. Those were the two haka from both teams. These are the under 12 boys. Ki konei ki te whakataetai, pāwhitu pōro. O te motu, mō te tau nei, ki konei ki Hopuhopu. Live coverage coming to you from here, Hopuhopu. We should start in a few minutes' time at te whānau. This game is set to play or to tīmata, hei te kaumatahi karaka I tēnei ata. Ko ngā kapa, ko te Matau a Māui, kei te karamā, e tuki atu ana ki ngā wairau, Waikato Tainui.
Beautiful conditions here at Hopuhopu. Mena ka tahi anō koutou ka hono nau mai ki tēnei whakapāhotanga ki te whakataetai pāwhutupōro Māori mo te Huinga Tamariki ki konei ki Hopuhopu mo te tau 2024. Māori Plus is where it's at. When you want to watch all of your tamariki in the many sports, softball, basketball, waka ma kiorahi, and of course, touch. Still got a bit of time, engari eriti ana ngā kapa e rua nei. Ko ngā wairau no Waikato Tainui ka tīmata i tēnei tukinga. Ngāruru Harris with the ball. Nā hei whakamohio atu kia koutou, these are the babies of the competition. Under 12 boys, we also have under 12 girls. We've also got an under 12 mix. Then we've got 14 girls, boys in mixed and 16 girls, boys in mixed. This is field 1. If you do know any tamariki playing on the other fields, hei whakamohio atu kia koutou, Māori Plus is bringing you live coverage of field 1, 2, 3, 4, 5 and 6 this weekend. And this is field 1 e te whānau. I a tātou, i roto i te miniti tuatahi ko ngā wairau, ko Waikato Tainui, te kapa i whakawhiti i te rārangi piro. And they lead 1.2 kore. Ko te mataua Māui tēnei, we are in our first minute of play. So it'll be their first game of the match as well, of the tournament. Kei te kite au i ngā tau o ngā tamariki kei konei. Some of these kids were born in 2015 e te whānau. 9 years old, some of them are 8 years old. He hākina kina mō te katoa. Waikato Tainui, ngā wairau Waikato Tainui. Me te pōro i tēnei wā. I think that was Neihana Manukau, passes it to Danny Dryden. He was the dummy. Joshua Glass Foster to Quaid Tu Tere Tere Bāti. Danny Dryden o tako hahuirama tokorua he mau nei. Kua kuhu nei ki te poraka tuatoru, nama toru. Anei e koke ana i te rārangi. Ana ko ngā wairau Waikato Tainui, kei te pōro i tēnei wā. They have scored once. This is Lennox Price trying to find a gap. Joshua Glass Foster. Back to Lennox Price. Anei ko Quaid Tu Tere Tere Bāti. He's one of the 8-9-year-olds I was speaking about in this under 12 competition. Oh, and they find a gap. Joshua Glass Foster goes for the dive. Me te pīwari anō hoki. Kia piki mā ngā tatau e rua ki te kore. Ko ngā wairau e arahi ana i tēnei wā. You can't help but. They're just so cute. I nei kai tākaro. He's just pushed a little bit hard there, so he will keep the ball. Nei ko te mataua Māui. Jordan Cherrington Kite here. Looks to the right wing. Kei reira e tahi o ngā kai ārai. And they
Goes to the left side. Oh, and he finds the tētahi kai tākoro me tana kotahi kia piki te matawa Māori ki te kau te piro kotahi ki te kore I tēnei wā. Te matawa Māori on the board now. E whāme te hawhe he miniti kua hipa I tēnei wā. Ko ngā wairau, Waikato Tainui arahi ana. Toru ki te tahi. So it is 3-1. Ngā wairau, Waikato Tainui. Anei rātou. And what a comeback, Cole. Oh yeah, they do score. So they go up 4-1 now. I think that was Quaid tu tere tere Pāti with that try. He uri Māori, he uri hoki no Kuki Airani. So he Māori, and also from the Cook Islands. Anei a te matawa Māori. Travelled far to get here this weekend. Te matawa Māori. That was Luka Wainga. Going from the dummy is number 10. Luka Wainga caught. And they are Shane Tristram Young as his dummy. Passes it to, I think that's Luka Wainga again. Engari auare ake. Tata ki te ono miniti kua hipai nai nei. This first half's gone really fast for both teams. This is their first game of the tournament. Ko ngā pepe o te whakataitai nei. Ngā wairua with the ball. Nico Beatty, no, that was Ngaruru Harris. So Nico Beatty. And that, ko whakawhiti anō I te rāringi piro, finding space, passing it to the left. Nice draw and pass, and they found space on that left wing. Great vision from the dummy half. Kaore tētahi te kāinga. Te mataua Māori with the ball. Isaiah Lloyd Hapū. And for the dummy. And ngā wairau, Waikato Tainui. They're pressing fast with their defence, making sure they go back to the line. Trying to stop their Huariri, making it closer to the line as possible. So te matawa Māori, I think this is their final touch as well. Can they bring anything out of it? Kua pāngia, yeah. Toru miniti e toia nei tēnei haurua. We've got 3 minutes to go in this half. We'll have a few minutes break and then come back. And they go. And they go. Ngā wairau Waikato Tainui me te pōro. Ko te mataua Māori nai nei. I aru ana. E 2 miniti e toia nei tēnei haurua. Ko te mataua Māori tērā. Kei raro mā ngā tatauranga e toru I tēnei wā. We've still got 12 minutes to go as we do have another 10-minute half coming up. Nei rātou, e koki ana I te rārangi. Whakawhiti te haurua. We have got the ultimate transformer trailer as our stage. Nei, ia tātou e pātata ana ki te miniti whakamutunga o tēnei haurua. This is te matawa Māori, trying to find space. If you want to get your rōpū of the
menu, what's the word? Itinerary, rundown, run sheet. Pop over to tournament control. Whaikaro's only Nei. list. Just chuck it on there, just like nationals. Put it on there. E ahu atu ana. Ki te rārangi. E a tātou e pātata ana ki ngā he kona whakamutunga. Te mataua Māori, not forcing anything. And despite these players being under the age of 12, e whakaaro ana ki ngā nekehanga, ki ngā pāhi, ki ngā whiu, ki te hoariri, e kimi ana i ngā āputa. Tērā pia koe nei te Huinga pā whakamutunga. I mua i te tangi o te whio, hei whakamohio atu ki te hunga. Kua mutu ngā haurua tuatahi o tēnei tukinga. If you're just joining us and you do have whānau watching, and if you do have tamariki or mokopuna, niece, nephews, godchildren playing, field 1 to field 6 are being broadcasted on Māori Plus. Just go through the Māori Plus channel on YouTube. You'll be able to find the field. And for all the information about this Tamariki tournament, it is Māori Touch.co.nz. You'll be able to find the schedule there. That was Ngā Wairau Waikato Tainui with their 6th try of this half. And that is your half-time hura ka hoki mai a tōna wā with our second half of this match. And mai hoki mai, welcome back to the second half between Waikato Tainui and Te Mataua Māori. Starting off strong here. Kei raro mā ngā tatauranga e whai tēnei wā, but we do have another 10 minutes to go. Anything is possible. Ko rātou hoki ngā piepi o tēnei whakataitai. You're watching the babies of this competition. Under 12s, we've got under 12 boys, under 12 girls and under 12 mixed. And they've showcased many skills. Ko etahi hoki o ngā tamariki nei, some of these players, 8 and 9 years old. 8 and 9 years old e te whānau. It's beautiful how this sport
involves the many ages. Can't be too young or too old to play the sport. Te Mātaua Māori, I think, taku whakapai, that was Kāre Iau Nama Rima. But this is Te Mātaua Māori, Luka Wainga here. Nice try there though. Oh, that was an awesome attempt. Ko ia me tana kotahi. And nei, ngā Wairua, Waikato Tainui. Jenny Dryden there as a dummy. Look at this drive from ngā Wairo. Joshua Glass Foster. Back to Cooper Robson. He sees one of his teammates. Karekau hoki tētahi kai ārai nā kua whakawhiti rātau I te rairingi piro. To score the first try of this second half. Ko ngā Wairo, Waikato Tainui arahi ana. E ono tatauranga ki te tahi. E 8 minutes e toi ana I tēnei haurua tuarua. Te Mātaua Māori with the ball. To the left wing. They go. Trying to find a player without a defender on them is always going to be hard. Kāre iau etahi o ngā kai tākoro nei. Kāre iau a rātou ingoa. I think that's Ariki Tuapawa Davies there with the ball, number 12 for Te Mātaua Māori. Engari, kaya ngā Wairo, Waikato Tainui, te pōro I tēnei wā. And watch their attack. Fast of this dummy. And kaya te hoki pēnei mai. We saw him once, Danny Dryden. He's always the dummy. Fast on his feet. Fast to pass it out too. Got a bit of a sequence going, Ari. Kua raru. Hei, whakamohio atu kia koutou ko te tukinga e kainamu mai nei. We do have Ngāti Maniapoto versus Kawe Tiki. They are under 14 mixed here on field 1. Then following that, we do have Gold Coast Māori, under 12 Gold Coast Māori, e tuki atu ana kia Ikaroa ki te raki. Those are our upcoming 2 games coming up here. Then we'll have a break. I'll have a break, short break, and then I'll be back at 1 p.m. But this is our game at the moment. Ko te Mātaua Māori, kua whakawhiti te rārangi piro. Kia piki ake ki te ruatatauranga, e whai ana, e whai haere ana I ngā Wairo, Waikato Tainui, mā te whā tatauranga I tēnei wā. Still got a bit of time though, despite being down 4. They've got about 5 minutes 30. They found the line well that time. Anything is possible. Ko ngā Wairo e nei. E aru ana I te rārangi piro. According to our referee though, it was touch and pass. No reira, te kau mita, they're sent back 10 metres. It is a penalty. I think that was off the mark. Kua harmony here. A te Mātaua Māori. Ngā Wairo, Waikato Tainui with the ball. E aru ana I tā rātou kaute tua whitu I reira te kaiwawao. Referee says no, you were touched. Danny Dryden there, o takoha huirama, e tokorua ngā kaitākoro nei no ngā Wairau nei. Kua kuhu ki te poraka nama toru.
e rua hoki, tokorua hoki ngā kautākaro kua kuhu ki te poraka namarima. Nō reira aroha mai, ki te whakahua he ahau i ngā ingoa o ngā tamariki nei, e hera i te mea kua he ahau engari. I te mea tokorua ngā kautākaro e mau nei ngā poraka o rite. Kua whaihua a ngā Wairau Waikato Tainui, go up to 7 points to 2. Toru miniti me te hawhe e toia nei tēnei tukinga. We've got 3.5 minutes to go. And it is Te Matawa Māori that will start off again. Isaiah Lloyd Hapū. Kua raru. Kua hamne hia hoki rātau. Kāre au I te paku mohi o hea I pera. We will see a penalty here. So it'll be a tap restart. And an extra set of touches. Oh, wow. No, says the referee. I thought he may have had it. Shane Tristram Young. It was their first touch as well. He went for it. And they are ngā Wairau. Strong on attack. Look at them go. Excellent support play we're seeing here from ngā Wairau. Always have a dummy. And I mean, I've said his name a few times now, but what? Not going to hurt to say it again. There's actually 2 number 3s on the field here for ngā Wairau, so it's going to be hard to differentiate the two. But Danny Dryden and Takiwā Waka, they're the players that are wearing number 3s. But it is that number 3. We just saw him at the bottom of our screen. There we go there. He's been an excellent support, excellent dummy for his team. And I think he's the... I'm just going to guess that he's been the player that has been selected to be dummy. He's so fast on his feet, carries the ball well, always looking for extra players as his team leads 6 points, 8-2. Ko tahi miniti, whātekau marima he kona e toia nei tēnei tukinga I tēnei wā. We are nearing the final 1.5 minutes of this match. It's under 12. This is Te Matawa Māori. Can they find a space? What a dive there. He was touched. Ia ki te kaiwawao. Quade Clark Lloyd. Great attempt there by the player. Ngā Wairau Waikato Tainui. And nei ngā mita Graham mua pōpō. He's even fast. He's faster than our cameraman. And we see number 3 again. Look, he's always there. I hope, yeah, it is one of them. So it's either Danny Dryden or Takiwā Waka. It's same number 3. I don't even think he gets a break. Gaireire, yeah. Still here. He's on the wing now. Well, he's on the link now. I a tātou e pātata ana ki ngā hekona whakamutunga toru te kau, ngā hekona toru te kau whakamutunga o te tukinga nei. Mō ngā tama te kaumarua tau me raro iho. They make their way to the left. Ngā Wairau Waikato Tainui. In the last few seconds of this match, they will be happy with their efforts. I arahi ana mā ngā tauranga e ono I tēnei wā. Can they make it 7? Yes, they do. Through the dive of Neihana Manukau, I whānau mai ia I te tau 2014, he uri hoki no Waikato. Kia eke ki te iwa tauranga ki ta Te Matawa Māori rua in the final seconds of this match between ngā Wairau Waikato Tainui and Te Matawa Māori. This is Te Matawa Māori gliding into the defence of ngā Wairau. Ara, te nama iwa e whai haere ana. They see space. Are they able to finish it? Kyle. Cuffy Albert passes it to number 9. And they have Joshua Glass Foster.
He's got support in. But it is Ngā Wairau. They are your winners of this match. 9 points to 2. We are haere ake nei e Hoama. Coming up, we do have Ngāti Maniapoto versus Kāwai Tiki. He tukinga te kaumā whātau me raro iho hanumi. So we have a under 14 mixed game coming up at te whānau. Kia au tonu mai. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Nau mai hoki mai te whānau, anei, ko te tukinga tuatahi mō tēnei reanga, te kaumā whātau me raro iho, mō ngā kapa hanumi. So this is the first under 14 mixed game, and actually any mixed game that we will see this morning. This is the first one. Ko Ngāti Maniapoto e tuki atu ana kia Kāwai Tiki. E pātatana te wā tīmatanga. We shouldn't be too far till we see a start of this match. It's also the sixth match of our coverage here at
Te whakataitai, pāwhiti pōro mo ngā tamariki putanua i te motinei o tira te ao whānui i nā rā. Kua tau mai etahi o ngā kaitākaro, o ngā kapa no te taikaura. Gold Coast Māori have also made their way here. It's lovely to have them here. And a big mihi to you all that are watching our broadcast here on Māori Plus. I know I say it often, but I have to repeat myself, just in case we do have whānau joining in for the first time. If you go to Māori Touch website, you'll be able to see the schedule. And then if any of your tamariki, your mokopuna, your niece, nephew, godchildren are playing here this weekend, you'll be able to watch their games free on Māori Plus YouTube. Just go to their live channel, to the live channel on Whakaata Māori, Māori Plus YouTube page, and you'll be able to watch it with commentary as well. We are Field 1. We are on Field 1. Ana ko Ngāti Maniapoto e kua tīmata i te tukinga i tēnei wā. It is Ngāti Maniapoto that have started our match. Te aua nei kua hamne hia hoki rātou. Come back. Kaue I tiki. No kei te tiro haere ahau, no hia kaue I tiki. Tokorua, tokoroa. Aroha mai, mena kei te he. Ngāti haua. Nā ka whakahua tia I au ngā kaitākaro o ngā kapa e rua nei. It is Ngāti Maniapoto with the ball. Ko rātou e aru ana I te rārangi piro I tēnei wā. Oh, break, recollect there. I think that was Brian Brown from Ngāti Maniapoto. It was dumped and there was no dummy there, but he knew that if he didn't make his way there fast, could be a turnover ball, and Kaue Tiki could have easily collected the ball, but he was able to make it. Kaue Tiki with the ball now. Toko maha ngauri no Ngāti Haua, no Ngāti Maniapoto, kei tēnei kapa. Kaue Tiki. She is away. Carl, she's caught. Great run there though. And that was the final touch. Kia whakawhiti kia Ngāti Maniapoto. Ko Ngāti Maniapoto tēnei. They are the campers, the closest to our camera here, so we'll be able to hear some of the coaches' kōrero. Shikaina Marshall to Manaia Kingi. That was Tyrell Marshall Hill with the ball, just directing his players where to go. Then he goes to the link. Engari, e ai ki te kaiwa wao. Touch and pass. No reira, kua hamere hia tana kapa. We will see a tap ball. Under 14s, koe ara ko ngā tau, ko ngā pakeke o ngā kaitākaro nei, and this player here, he knows his rules. Khalifa Williams, number 15. Carl, that was, aroha mai, that was Tate Williams. He knew his rules. He knew that it was a tap start. He knew that his huarere had to get back 10 metres. Ana kāre rātou I hoki whakamuri ma ngā mita te kau. Mixed touch always brings a little bit of pizzazz. Both these girls and boys working together. Ko Ngāti Maniapoto tēnei me te pōro. Ana kei te rapui I tētahi āputa making their way to the left wing in order to bring on some waiho. Ko te nama te kaumatoru manaia rāheke. Getting told
Some instructions from his kaiako. Wow, LeBron Brown here. 13 years old. Tētahi o ngā tuakana o te kapa nei. And te ahua nei, kua riwha. Te kau te tuatahi mō Ngāti Maniapoto o tira mō tēnei tukinga ko Ngāti Maniapoto kua piki whakarunga mā te kotahi tatau. And in 4.5 minutes e te whānau, that's how strong both teams have been in defence. It is Ngāti Maniapoto that are on the board with 5 minutes of play to go in this first half. Kaua I tiki. Ko rātou e pupuri nei te pōro. Known for their league as well. No Ngāti Haua. So they didn't have to travel far as well. Just like Ngāti Maniapoto, just over a few hills. Ko Ngāti Maniapoto tēnei, and it is Kaui Tiki that have scored their first try. I a tātou e pātata ana ki ngā miniti whakamutunga, he is dangerous with the ball. Watch out for him. LeBron Brown e te whānau, he uri no Ngāti Maniapoto. Ko ia hoki te tahi o ngā tuakana o te kapa nei. Oh, you know what? That happens to some of the best players too. You know that there's a gap and you just want to get the ball out to your teammate fast, and it either slips out of your hand or you knock your body with the ball. Kei te pai, kei te pai. This is Kaui Tiki. Koe nei, ko rātou on the left wing. They'll make their way on that side as well on attack. E te mea kei reira rātou, ko te tira, e tatari ana, e whakangā ana, me te kaiako. But it is even Stevens e te whānau, ko tahi te kaute ki ia kapa. I'm pretty sure this is their first match of the day as well. 6 grades. Ko aroha mai. 9 grades. There are 3 in this grade. It is under 14s mixed. Toru miniti e toia nei tēnei haurua. Ka whakangāmu ngā miniti e rua. And it is Kaui Tiki that take the lead. Bit of a dive, bit of a cheeky dive under his 2 defenders. Great teamwork there too. Taku mōhio ko Lyndon Kioretera. Rua me te hawhe menete e toia nei tēnei wā. Ko Ngāti Maniapoto ka tīmata no i tēnei kēmu. Te ahua nei ko LeBron Brown, tētahi o ngā kāpene o te tukinga nei. Ko ia hoki e noho hei pautoko manawa mo tana kapa. Passes it to Khalifa Williams. Khalifa and Bentley Croucher. They will do a 2-man drive. Kua hāmne ha hoki te hoarere nei. So I think there's a reset. Got all the time in the world, all the touches in the world. Bentley Croucher here. Second touch. Oh, wow. I reira ia e tatari ana. What a pass too. Great save. Engari. Kaui Tiki with the ball. Oh, kua hamne hia hoki. A Kaui Tiki. Ka reo I mohio hia I pera ai. So see a reset for Ngāti Maniapoto. Wow, look at that. Oh, he was caught though. LeBron Brown. He mōrearea ia. Dangerous on the field. Goes to the right wing. Bit of a pop pass.
one hand pop pass, trying to pass it into the space for his wing. Rima te kau he kona e toi ana I tēnei hau rua tuatahi. It is nearing 40 seconds left in this first half between this under-14s mixed match between Ngāti Maniapoto and Kaupapa Tiki. Ko Kaupapa Tiki e arahi ana I tēnei wā e rua kaute ki te tahi. I was getting a little bit ahead of myself, got a little bit excited. I thought there was going to be a break. Kalia Ray Wharawhara working with, I'm going to say her sister or her cousin. There's Charlene Wharawhara, Kalia Ray Wharawhara and Te Arahi Wharawhara, 6, 7, 8. Rima he kona e toi ana I tēnei wā. What can Ngāti Maniapoto bring in the final seconds of this match? Making their way to the left, bringing on new players. We'll see a 3-man drive here. Dami trying to find a player. Luka Forsyth Tunui with the ball. He's in for the support as well. Ngāra kua raru. Must have been the final touch. Kaupapa Tiki, this might be the last set we'll see in this first half. And nā ka whakangā tātou mō ngā miniti e rua, ka hoki mai mo te haurua tuarua. Ko Kaupapa Tiki, tēnei kapa e arahi ana, mate ko tahi tatau I tēnei wā, 2-1. Anything can happen in the second half. Waiting for a dummy as well. It was Tamai Peaches. And I think that was Khalifa Williams. And that is it for this first half. Kaupapa Tiki leading 2-1. Kia u tonu mai mo te haurua tuarua kai namu mai nei. Nei mai hoki mai e te whānau, ki tēnei tukinga hanumi, under 14 mixed between Ngāti Maniapoto me Kaupapa Tiki. Koe anei hoki tā rātou tukinga tuatahi o te rā, ki konei ki te Pātiki namatahi. They also have a game coming up on field 5 if you are watching. And your commentator for that game will be my dear friend Ethan Smith. Kia mau tonu mai mō era kōrero engari, ka tahuri te titiro ki tēnei tukinga I wainga nui a rātou me Ngāti Maniapoto
E whaiwhai ana a Ngāti Mania poto mate ko tahi tatau I tēnei wā. It's been an even game. You can see it in the scores as well. Despite being a low-scoring game, we've seen so many skills from these under-14 players. Ngāti Mania poto, kei raro mā te kotahi tatau I tēnei wā. Can easily come back. It's a roll ball. Depending on the penalty or depending on the call, so either a rolled ball or a tap ball. Nei ko it's number 16 there. Iriha Hoani Kati mo kawe I tiki. Passing it out to, I think that's number 3. And this is Kalia Ray Whara with the ball. We've mentioned her name a few times. There's 2 Whara girls on the field, Charlene and Kalia, and then also He Tama, Te Arahi Whara. And 6, 7 and 8, Te Arahi is the boy wearing the number 8. So I don't know if it's a brother, sisters and brother or cousins. Engari, koera te painga o tēnei whakataitai ne, ko te tākoro tahi me o tuakana taina, me o tungane, me o tuahine, me o whanaunga no hoki. Speaking of whanaunga, no doubt he is someone's whanaunga. Ngāti Mania poto, equalises scores. It is 2-2, 2 minutes and a half have gone so far. We have 7 minutes to go. I tēnei tukinga. Probably one of the closest games we've seen on this field. Which makes for an exciting match. Speaking of matches, we do have under 12 girls, Gold Coast Māori versus Ikarua ki te raki, e kainamu mai nei, 12 o'clock New Zealand time. And I only say New Zealand time because we do have viewers watching from Aotearoa. Some of the whānau weren't able to come over with their babies, with their tamariki, to come and watch here. Kei te pai tērā. Thankful for Māori Plus. You are able to watch your tamariki, your mokopuna, your niece, your nephew, as you watch in Australia. So that's coming up 12 o'clock New Zealand time in about 14 minutes time at te whānau. It'll be also our last game before a break. And our break will be the Gold Coast Māori versus Tauranga Moana game. That's a under 16 boys game, but it still will be filmed. So kawe wari, kawe maharahara, don't worry. I won't be able to commentate it, but we will still get pictures so that you're able to watch your tamariki. This is the Māori Touch Tamariki Tournament. Field 1 e te whānau, day 1 of 2. 117 kapa, kua tai mai ki konei, ki hopuhopu nei, ki te mātakitaki, ki te tākaro. And 9 grades, under 12s, under 14s and under 16s. Koia nei ko ngā touch blacks, ko ngā kai tākaro. E kainamu mai nei, no doubt. Future, not only touch players here, but touch, we've seen it develops so many of our top sports players. He will be one, we've been saying his name for so long now. No Ngāti Mania Potoia, his name is LeBron Brown. He's dangerous. There's also a documentary based on touch here. You'll be able to see it on Whakaata Māori, Māori Plus. It speaks to one of the greats, Peter Walters, and also some of the greats of the game that have gone on to pursue
careers not only in touch but also rugby sevens, league. Tyler Nathan Wong, I remember when she used to play here many moons ago. I remember filming her actually with one of our commentators, I think our commentator on Field 6, Ethan Smith. She was a former touch player, went on to play rugby sevens, made the squad for Gold Coast, became an Olympian gold medal winner, went on to play NRLW. So this sport has created so many pathways for so many of our sports people, and I have no doubt that we will see many more sports people come out, especially with the skill that we're seeing here today. Ngāti mania poto. E aru i te rārangi, ko rātou hoki i whakawhiti i te rārangi piro. E whai ana mā te kotahi tatau nui hoa e hara i te mea. He ua tērā. Great touch there. He was sitting there. That was Laronte Himaira Boy Hakina Jackson. He uri no Ngāti awa, Ngāti mania poto moe e raukawa. Kua karangahia tētahi hāmene. So Ngāti mania poto still hold the ball behind his Bentley croucher. Passes it to Shekinah Marshall Hill. Great defence here. Kawaii Tiki. Still got a few touches to go. Bentley Croucher here. He's another dangerous player. Bentley. He wasn't dummy either. I'll go back. Tamai Peters there. Just directing his teammates. Tamai Peters. I pāngia, that is the fifth. Ko tahi te pā kei te toi. Final touch here. What can they bring? Bentley Croucher to Tamai Peters. To Bentley again. Wow. Wow. He dodges two of the touches to equalise scores once more. Ko tahi maneti. Rua te kauhe kona e toi ana I tēnei tukinga. 1 minute, 15 seconds now in this match. Kawaii Tiki will get a chance to go up by one once more. Everything on the line now. Both teams want to start their tournament with the win. Aranu atu ngā mahi, kua mahi ai e rātou. I roto i ngā wiki, I ngā marama tata, kua taha kenei. Kawaii Tiki. This is Tate Williams. Passes it to Eri Hahuani Kati. We've got Laronte Himaira on the link here. And that is 6. Toro te kauhe kona e toi ana I tēnei wā. We've got 25 seconds left, give or take. Ngāti mania poto. We won't go in extra time too, so if they do end on equal scores, ka mutu tonu te tukinga, we won't go into drop off and drop out. E rai te mea ka heke tahi kaitākoro I te papa nei. It'll be based on how they go later on in this tournament. Nei. Ngāti mania poto. Oh, great defence. Look at that sea of white pushing up, forcing them backwards. He's fast though. And that was the final touch. That was Luka Forsyth Tūnui. Kawaii Tiki. Kua hamne hia te ahua nei. Unfortunate for the team. This will be Ngāti mania poto. Kei rātou te
tūpono. This might be also the final play of the match. I'm on the edge of my seat. And Luca Forsyth, Pasatu. I think that was Manaia Rahiki on the tangi o te whiu as well. Was that? No, it wasn't. This will be the final play. Luca Forsyth. You'll see Kawitiki just push up. Last play. Can they do something? Ka Mitsu te tukinga. And that is for all Ngāti Maniapoto versus Kawitiki for that under 14 mixed game. Me haere ake nei e te whānau. We've got Gold Coast Māori versus Ikarua Kiteraki in under 12 girls. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Nau mai hoki mai e te whānau, e hakaina ana, e haka ana ngā kapa e rua nei, nō reira ka wahangu mō tēnei wā.
Okay. Do you want this? I'll hold this. You can put this on. Yeah, sorry. So they're all loaded. And that was beautiful. So Gold Coast there in the light blue, just laying down, I believe, a jersey. Kua he koha ki te kapa, ki te hoarere. What a beautiful gesture that was from Gold Coast. Giving a jersey. They've brought all the way here from Aotearoa to gift to their hoarere. Beautiful. Love it. Mena katahi anō koutou ka hono mai. Welcome back. This is our match being held at 12 o'clock New Zealand time. Gold Coast, I believe it'll be 10 o'clock their time in the Gold Coast. 2 hours behind us. Ko Gold Coast Māori e tuki atu ana kia ikarua ki te raki. This is an under 12 match, and it is our first under 12 match on field 1. Nau mai, kia kauta katoa e whakarongo maina, e mātakitaki maina i ngā kāinga, i o koutou kāinga, i o koutou waia, putanua i te motinei o tira te ao whānui. This is, ko ngā kapa e rua nei i karua ki te raki, to the left of our screen, e tuki atu ana kia Gold Coast Māori. Ara, ko ngā Taakaro, he uri Māori e noho ana ki te tai kaura. Beautiful area there, beautiful wāhi there. I've actually got many cousins myself e noho ana ki te tai kaura, living in the Gold Coast, and it's just a beautiful that they've made their way here. They've made their way here to play at this Tamariki Tournament, the Māori Touch Tamariki Tournament. They've scored their first try of the match. They are also positioned here just by us here, closest to us. And that ko ikarua ki te raki kei te rātu taha o te Pātiki. Gold Coast Māori have brought over 100 players. 100 players. They've returned home not only to play touch but also to reconnect with their whenua and their people. As we know, over 170,000 Māori live across the Tasman, with many of them having not returned home or visited marae in their lives. So not only have they come here to play, kua hoki mai rātou, hoki rātou ki tā rātou whenua taurikura have returned home to their lands of Aotearoa to play touch and to also reconnect with their people. Kātahi te whakaaro, kātahi te mahi, papai ko tērā. E karoa ki te raki, they've scored their first try of the match. E rua miniti kua taha I nāia nei. Nā ko rātou tēnei, Gold Coast Māori. I think that was Tiare Piripi. Passes it to her wing. They found grounding. Kua piki ake Gold Coast Māori ki te rua tatau I tēnei wā. Oh, ka whakaingoa tia e au, a rātou kai Taakaro I te kapa Gold Coast Māori a kuaki nei. It is I karua ki te raki with the ball. They'll start off the match once more. I tēnei kapa ko Frankie Leota. Ara, ngane kua hamne here rātou. So Gold Coast Māori get the ball again. And they rātou. Mia Lang. She goes in for dummy. I think that's Aria Bell there with the ball, with the dive as well. Oh, she gets it down.
What a try there. What a try. Kia piki whakarunga Gold Coast Māori ki te toru kauti I naenei. We are 3.5 minutes in this first half. Ko ia nei hoki taku tukinga whakamutunga I muri taku whakangā puto mo te toru tekau minute ka hoki mai mo te tukinga I kainamu mai nei hei te tahi karaka. So this will be my first game, my last game, aroha mai, to commentate. Have a bit of a break, but our cameraman will capture the next game, which is a under-16s match between Gold Coast Māori as well and Tauranga Moana, and then I will be back to commentate the match between Waikato Tainui and Taranaki. That's under 14 girls, but we are all about the under 12 girls. This is under 12 section. Koia hoki ko rātou ngā pepe o te whakataitai nei, our youngest players of the tournament. Gold Coast Māori and the beautiful, I would say it was turquoise. They'll have to have those players too. Ahitereiria is a hot country, especially Gold Coast. And nei ko ikaroa ki te raki me te pōro. Taku mōhio ko Nina Mastera ka o atu ki tana Huinga Taakaro. Can hardly see the numbers though. Aroha mai. I think that was Keitaria Aumua. And they Gold Coast Māori. We are in our second half of this first half, so we are into the last 5 minutes of this half. Mena katahi anō koutou ka hono mai. These matches are 10 ways each with about 1 to 2 minutes break in between, but they do start on time. All of these matches will start on time. No overtime today. Mena ka ori te ngatatau. It'll just go like that. Wow. Just like butter. I think that was number 11, Nyla Brown Hopa. He uri no Ngāti Ruanui. So despite living in the Gold Coast, her whānau, and she is from Ngāti Ruanui. And she has scored Gold Coast's 4th try of this match against Ikaroa ki te raki. Ikaroa ki te raki, ka timata no I te tukinga nei. Two-man drive here from Ikaroa ki te raki. Ngā kua hau mai tētahi anō. That's Araya Lee Nepia. Passes it to Frankie Leota. Two-man drive. We'll soon see them look to the links. Oh no, they go for it themselves. But that was the 6th and final touch. Great attempt though. I thought she may have got it there. Engari, the referee was right there. You can't question him. And they are Te Taikaura Māori, Gold Coast Māori, and Nyla Brown Hopa with the ball. They're making their way to the left because their campers, the nearest by us, Alia Maki, just off the line a little bit, off the mark. And despite these players here being the babies of the competition, the rules are heeded too. Kia pai ai te noho Māori, ngā ture, just so these players are aware of the rules. Whoa, what a great break there. It was captured though. I think that was Keitaria Aumua. It is Keitaria Aumua. Oh, she's one to watch out for. Keitaria, he uri no Ngāti Prau. Just celebrated her birthday last month. Ko tahi me te hawhe meneti e toi ana I tēnei wā. Frankie Leota there. And it is handover ball.
Waru te kau he kona e toi ana I tēnei hau rua tua tahi. And ei, ko Gold Coast Māori, Phoenix Clark, making her way off the field. That's Mia Lang there. E urino Ngāti Tūwharetoa. Sahara Mio, no Ngāti Hako, passes it to Phoenix Clark Taika, no Ngaitahu, Kaitahu. And Anali Wano, he urino Ngāpuhi. Engari, kua pāngia ia e tētahi no Ikaroa ki te raki. And this might be the final set we see from Ikaroa ki te raki before we go into the second half. Kei raro, mā ngā tatauranga e toru I tēnei wā. Engari, e hara I te mea, he uawa ki te hoki mai. Still got 10 minutes to go in the second half. But Gold Coast Māori pressing forward, keeping their opponent to a standstill. And that ko Gold Coast Māori tēnei. This might be the last set that we see in this final few seconds. Is she fast? Oh, she's captured. What a run, what a chase too. She just saved a try. I think that's Nina Masters from Ikaroa ki te raki. She saved a try there. Nyla Brown Hopa, Ngāti Ranginui, Ruanui, aroha mai. That is Maya Roberts. She's from Ngāpuhi. I'm going to try and name all of the iwi of these Gold Coast Māori players. I te mea he mana tō te whakapapa, he mana tō te ingoa. As they score their 5th try, and that will be us for the first half. Ko Gold Coast Māori e arahi ana. Rima ki te tahi ngā tatauranga I tēnei wā. Kia au tonu mai ma te haurua tuarua, kai namu mai nei. Come in quickly. Girls, game of two halves, all right? Keep that intensity. Keep going, keep attacking. Keep defending. Guys with the right attitude, it's yours. Okay? Keep up the energy. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 120 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Get the
Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Nau mai hoki mai te whānau, āroha mai, kua hipang te kotahi miniti nai nei, but we do have to play our ads. As we must acknowledge our sponsors, so you'll be able to see on the bottom right hand corner all of our sponsors that make this broadcast possible. Nativa, Caltex, Bailey's, koiara etahi o ngā kaitautoko o tēnei whakataetai. Mai kore ake hoki Whakaata Māori, Māori Plus. Because of Māori Plus as well, you're able to view 6 fields. 6 fields here at the Māori Touch Tournament here in Hopuhopu. No matter where you're watching from, you have live coverage of 6 fields here. So we have to play our ads. I did mention that we're 2 hours behind. I've got a message from Awhanaunga watching. It's actually 3 hours, so it's 10 minutes past 9 there this morning. Oh no, it's 14 minutes now. 14 minutes past 9 this morning. Watching their babies play in this match. This is a under 12 girls match between East Coast, Aroha mai, not East Coast, Gold Coast Māori. They do have the East Coast colours on though. Gold Coast Māori, they are to the left of your screen. E tuki atu ana kia ikarua ki te raki. And as I was saying, Gold Coast Māori have brought many teams here this weekend, not only for this competition, but also ki te hono, ki te whenua nei, ki te whenua taurikura nei. Despite them living in Australia, nō nei rātou, and they're able to come back to their whenua taurikura, their place of belonging. Wow, what a try. That was from the Gold Coast Māori, Ora Maki. Her whānau is Ngāti Wai. Ko aroha mai, that was Nyla Brown Hopa. Her whānau is from Ngāti Ruanui. Kia piki whakarunga, tana kapa, Gold Coast Māori ki te ono tatau, i tēnei wā ki tā ikarua ki te raki kotahi. Toru miniti, toru tekau he kona kua hipa. I'll go through the team list for Gold Coast Māori. Leela Warboys. She's from Waikato. You got Phoenix Clark Taker there. She's from Ngaitahu Kaitahu. Anali Wano, he uri no Ngāpuhi. Aria Bell, Ngāti Pro. Tiare Piripi, Ngāti Wai. Alia Meki, Ngāti Tipa. Mia Lang, Ngāti Tūwharetoa ki Taupo. Maya Roberts no Ngāpuhi. Ora Meki no Ngāti Wai. Nyla Brown Hopa, Ngāti Ruanui, and Sahara Mio from Ngāti Hako. The management coach team are from Ngāti Wai, Ngāpuhi, and Ngāti Hineuru. Rā Piripi, Leisha Walker, Philip Wano, koia rā ko te kapa no Gold Coast Māori. E toa nei tēnei tukinga i tēnei wā mā ngā tātou e rima. They do have the ball once more. 4.5 minutes have already passed in the second half. Great defence though there by Ikarua ki te raki. They want to get out of their own half. Try to put pressure on Gold Coast Māori. I te rātu wehenga ko Gold Coast Māori tērā. I tino aru i te rārangi piro o te hoarere. Me ara wāke arahi ana manga te tauranga e rima I tēnei wā. Leading 6 points to 1. Anā kua tai tātou ki te wehenga o tēnei ahaurua I nai nei. We're already halfway through this second half at te whānau. Ko
Koia nei, ko rātou e aru ana I te rārangi. Dangerous with the ball, making so many yards. We've got Chanel Sharp on the wing here. Bit of pressure applied by Ikaroa ki te raki. Trying to keep her eye on the ball, but also she saw a gap. And I don't, you know, I would have been the same. You see a gap on the right wing, all you need to do is catch the ball and run for that gap. But you get a little bit too ahead of yourself. Kei te pai tērā. You see so many players do the same. Whāmene te toi ana. I karoa ki te raki, e pupuri nei I te pōro I tēnei wā. Peyton Waho goes around, no touch, called. That may have been Kenzie mark-up. Touch has been called now. She goes back to her mark-up. Right? Milani, Bromley, Howard there. To Araya Lee Nepia. I think that's Kāni Leota there. No Ngāti Whitau Whitiki Kaupeka no rangi TK. Tore miniti me te hawhi e toi ana I tēnei wā ko Gold Coast Māori e aru ana me te pōro. Kua mahu e rātou te pōro, so it'll be a turnover. I karoa ki te raki in great position now. Oh, the defence though by Tiare Piripi. She came off her line. Trying to find a gap here is Ikaroa ki te raki. Nei, I think we've got 2 more touches to go. E rua kei te toi. And Gold Coast Māori are on their line. To the wing they go. But look at that defence from Gold Coast. They have to go right back to their try line. And then they'll press forward because they don't want their opponents to come any closer. And because of that, they applied defence. They applied the pressure, aroha mai, in order to force the turnover. Ko Gold Coast Māori tēnei. Ka hamne he rata aku nei. That was Alia Mackie. Nyla Brown. Chanel Sharp there is dummy. She goes in again, a bit of a scoop there. One hand scoop. These are the skills that you're seeing under 12s at Te Whānau. Iwa te kau he kona e toi ana I tēnei tukinga I arahi ana Gold Coast Māori ma te ono tatau ki te tahi. I a tātou e pātata ana ki te wahanga whakamutunga. So just to repeat, I'll have a break in the next game versus between Gold Coast Māori and Tauranga Moana. That's a under 16 boys match. But it will still be filmed. So if you are watching from Gold Coast, Atamari, Morena, that will still be filmed just with no commentary. And then I'll be back for the under 14 girls match between Waikato Tainui and Taranaki. Our last game on this field will be at 4 o'clock. Nō reira he nui ngā tukinga ka kitea I te rangi nei. Timatai mātou. Māori Plus, I te iwakaraka I tēnei ata. And we are already into our 9th game on Field 1. Hei whakamahara I a koutou. We do have Field 1 right to Field 6 broadcasted on Māori Plus. Anuru Ryle, Ethan Smith, Ritane Willis, Courtney Elliott, Tama Darlington and myself here on Field 1. If your tamariki are playing on those fields as well. Ia tātou e patata ana ki ngahi kona whakamutunga. It might be Gold Coast Māori that will end this match. They do complete the set of touches.
not long to go now. Nyla Brown-Hopa, Ngāti Ranginui, she makes her way off the field. You see Alia Meki from Ngāti Tipa make her way. This is her here. Alia. Chanel Sharp throws it to the middle. You might see two-man drive here. This will be our last play too. What can Anali Wano do? She's from Ngāpuhi. And she is touched, and that is the end of this match. E te whānau, Gold Coast Māori winning this under 12 girls match by 5. Hoki ora mai, we will be back a koake nei. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
involved. Stop now! Stop now! Get a stop! Keep the head up, Caden! Good job. He'll give it to us, right? Riley, call for it! Jay, have one! Good! That's right. Nice! Nice! Good work! Good work! Nice, Riley!
Dokey, dokey, oh my goodness gracious me, it's hot. She is winner, but not as hot as our list of amazing pakihi inside our pakihi hub. And a big thanks to all of our amazing pakihi that contributed to our prizes. We've got all sorts to give away, folks. But if you are feeling like you need some Kyle, some wine, make sure you go in and check out. We've got the, not in order of my favourite, but the Lighthouse Kitchen is there. Mia's coffee and ice cream. If you need a pit, smashed straws, that's strawberries with chocolate. Oh my goodness. Balance is key. Swirls on wheels. Go in if you need Alf to make your ice cream. Ask for the Lindor special Polynesian treats, good taste of Polynesian treats. They do beautiful Polynesian Hawaiian barbecue. I promise you, it's delicious. The burger lamb, they have their own homemade, home-sliced potato fries, and they are thick. They are thick with 3 C's. Grab yourselves some of that. The donut Waka's here, Ricky. He's here. The H Collective, locals, just from up the road. I think H stands for Huntley. The little canteens here, the slush truck. And I think one of the favourites of the weekend, Muscle Fritters. Turner's Muscle Fritters is here, and they just look 10 more reka. Go grab yourselves some to eat, folks. Also, our Taonga stalls, Eternal Life. Also, I got this Māori there. I saw some of their merch. Allies and Co. Thunder Mode here as well, folks. Māori by design. My beautiful friend Monique and her whānau. They're here with their different tile now. They've got all sorts there, including Painamu. What else we got going on there, folks? Manoi and Zed. I want to say it's Nami and not name. You know, it is Māori Touch, so today your name is Nami. I don't think it is Nami, but that's fine. Ngāpuhi Kākahu is here. Also Nicola Designs from Aotearoa. Renew Ahua is here. Tuki Apparel, and then also everyone's favourite Tribal Roots. Represent your iwi, your hapū, your whānau. Go grab yourselves a world famous Tribal Roots t-shirt. And of course our whānau codes and Wani have come over from the Gold Coast representing their KBS official apparel, the official apparel partners of Māori Touch NZ, and they've got all sorts of merch in there and umbrellas too if you're getting hot. So that's all, folks. That's inside our Pakihi Hub marketplace. Thanks to TKD Events for coordinating that. Come in. And I'm just going to wait for Aaron to organise the slip and slide. I promise I'll keep my shirt on. But we are going to slip and slide, folks, and it is going to be beautiful. So if you feel like slipping and sliding, that's us. We're going to do it together. There's no health and safety at Hupuhopu. Switch it off, Goose. Switch it off, Goose. Switch it off, Goose. Let's go, Isaac. Harlan. Good up, boys. Come on, lucky boys. That's right, 15.
different son, eh? Two legs taking you two. Seguro.
Okay, whānau mā. I'm just awaiting the update on the slip and slide. It is exactly what it sounds like. A slide with water. That's some fun, whānau mā. Once we've got an update on the slip and slide, I'll let you know. Tamariki mā. Don't worry about that, after parents. Let's just go and have some fun. Oh, let's see now. Something like that can get someone in trouble. It'll be supervised, but your parents are encouraged to come along. Tokoani, Tokoani, Tokoani. Nice, Māori. Keep it clean, keep it clean, keep it clean. Keep it clean. Here, here, yes, here, here. Right here. Don't stop, don't stop, don't stop. Don't stop. Hey, Laksari. It's that. It's that. Don't stop. No. Seven four. Help out, Reed, help out. Isaac, help out. Holding it, sir. Holding the jersey. Grab a sit down. Sit in. Yes, breathing. Go on, follow. Lucky Reed. Follow it up. Hey, discipline, boys. Let's just try the game, mate. Get your speed up. Guys, timing now, timing now. This work, boys. This work. All right.
Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Nau mai hoki mai e te whānau. I try to stay quiet during the haka. Engari, koinei te tukinga, tūai hei te kotahi karaka I tēnei ahi. I wainga nui I te kapa, taranaki me Waikato Tainui. Mō ngā kōtiro, te kaumā whātau me raro iho. Nō reira, ko Waikato Tainui, ko Raukawa ki Waikato, te kapa ka tīmata I tēnei tukinga te kaumā whātau me raro iho. I a tātou e ahu atu ana ki ngā kēmu
e ono e kainamu mai nei. Just like that, within 20 seconds, ko Waikato Tainui tērā, kua whakawhiwhia, kua hipa i te rāringi piro. And when you're a team in a tournament, you want to start like that. You want to calm the nerves. I always feel whenever you're in a tournament stage, scoring and leading right at the start will just ease off a little bit of nerves. I te mea kua roa e nei kapa e rua nei, o tira ngā kapa katoa. Kei tēnei whakataetai, kua roa rātau e whakaharatau ana, kua whakarite ana mo ngā tukinga e kainamu mai nei. It is nice to train together and to play together and against each other too, to prepare for a tournament, but it's always different to play against a team. And what a start. 40 seconds later, kua hoki mai rātau. No, actually, ko tahi miniti whai muri. After a minute, they have replied with their second try. He hua nā tētahi hapapaku a Taranaki. Taranaki, this is their first time over their own half I raru I te tīmatanga o tērā o ngā tīmatanga. Not the start that they want, but they've got a lot of time. And already challenging that line, you can see that despite being down by 2, it's nothing to them. They know there's a lot of time left. And despite not starting the way they would want to, kei te aru I te rāringi, kei te noho tahi, kua ko tahi, me te ārai I te kapa o Waikato Tainui. Mō tēnei kapa, raukawa ki Waikato, ka whakaingoatia ai au etahi o a rātou kai Tākaro. Karekau he nama kei taku rārangi mō Waikato, no reira aroha mai toko toru nui ho ngā ingoa kua whakawhiwhia e au. Hopefully that is updated soon. Engari, koe nei a Taranaki me te pōro, beautiful yellow uniforms. That was Waikawa Ruakere. Passes it to Savannah Campion. And they are Savannah going in for the dummy. Gets the pass back. And that is a 6. So Waikato Tainui me te pōro I tēnei wā. Kua rātou kai Tākaro I konei Kyla Cole. No Ngāti Hako ia. Raera Daniel Malietoa. Ko Tai Elkington. Saw a gap there. Tale Reef Fallon. Ria Hekurua. Engari, kua whakawhiwhia anō kia Taranaki tera te pōro. And I believe Taranaki, yep, they are on our side. So you'll see them make their way to the side, especially in attack, in order to bring Waiho on the field. Just at halfway, there has been a turnover ball. And nā ko raukawa ki Waikato tēnei. Waimirirangi Ketu, he uri no Ngāti Mania Poto me Ngāti Tūwharetoa Jemaya Rose, Kingi. Uri no Ngāti Awa me Ngāti Pikiao Peyton Manahi. Ko Medicine Drew Marsh. It is a turnover ball. Great defence by Taranaki. I a tātou e ahu atu ana ki te wehenga o tēnei haurua tuatahi. 10 minutes each way. We are nearing the 5-minute mark in this first half. Between these two teams, te kaumā whātau miraro iho. They are under 14 girls.
Raukawa ki Waikato, they played this morning at 9:30 against Gold Coast Māori on field 5, I believe. And Taranaki, they played against Ngāti Hine at 9:30 this morning as well. So this is second game for both teams. Nice dive there. I thought she may have got in, but I reira ngā kai ārai. Great defence here by Taranaki. Ko Taranaki tēnei aru ana I te rāringi. I a tātou. E koke ana ki te miniti tua ono. Great running here. Nice scoop by Ashlyn Drever. Uri no Ngāti Mutunga. No Taranaki, no te Atiawa, no Taranaki me te Rarawa. Whāminiti kei te toi, ko Waikato Tainui, ko Waikato. Raukawa ki Waikato e arahi ana I tēnei wā mangata tauranga e rua. Madison Drew Marsh. He mema hoki I tēnei kapa. Miley Smith. E maunei I te poraka nama iwa. Autumn Smith. E mau ana I te poraka tuarima. Louisa Tuaine. Uringono Ngāti Haua e mau ana I te poraka namarua. No reira, toko toru no iho ngā kai tākoro e mōhio nei au. I taku rārangi ingoa. No reira, ki te mātakitaki koutou I tēnei tukinga. Kei te mōhio koutou. Ki te kai whakahaere. Ki te kaiako, ki tētahi rānei kei te kapa. Tēnā whakamōhio atu ki aka rātou. E toru no iho ngā ingoa kua whakawhiwhia e mātou ngā kai whakataki. Kia pai ai tā mātou whakahua ngā ingoa o ngā kai tākoro nei. A lot of time and energy, a lot of commitment, a lot of time away from home to train. Mō tēnei whakataitai, anā he mana tō ia ingoa kei te pirangi mātou ki te whakahua I ngā ingoa katoa o tēnei kapa. I nara, kei te arahi rātou, ma ngā tatauranga e rua I tēnei wā. Leading 2-0. Nō reira, ki te mōhio koutou ki tētahi kai tākoro I konei, please let them know. Kia pai ai tā mātou whakahua I te ingoa. That was a great pass there by Miley Smith from Raukawa ki Waikato. In order for Waikato to cross the line, mō te wā tuatoru o tēnei tukinga. So it's been really good defence from Taranaki. Waikato Tainui just caught them off guard twice in the first 90 seconds to score 2 of their tries. And they've just scored their 3rd in the 8th minute. Nā hapa paku a Taranaki I raru ai rātou. Ana I raru anō ai rātou. Koe ara hoki te take e pupuri nei. I Waikato Tainui te pōro. Just under a minute and a half to go. She's looking for clearing. Great chase there. You either chase the player that's holding the ball, that is dummy, otherwise you kind of guard her teammates, but she chose the right person. She went for the dummy, she went for the person who could have set up a try. Great defence here from Taranaki. And also great attack, passing it out wide, coming back inside. Great ball movement from Taranaki, really testing the edges here. Engari, kua raru, ana, kua kei Waikato te pōro I tēnei wā. And looks like down the left wing there, she was able to get there with no touch. Yes. I reira te kaiwawa to score their 4th of the half. We've got a few seconds left in this half. We might be able to get one more start over. I mua I te whio hei whakamohio atu ki ngā kapa katoa I konei, ko te wehenga rua e kainamu mai nei. Seconds away from half time.
It is. Te haukainga, ko te haukainga i arahi ana i tēnei wā mā. Ngata tauranga e whā. Ko te manuheri, kare anō rātou kia rongo i te rārangi piro, engari kei te pai tērā. Te kauminete e toi ana. E harai te mea kua raru rātou i tēnei wāhanga o te whira. Ko te mate ke he pakari no te taha ārai o Waikato. And that is that's the final touch. Te rāpea ko te haukainga. Kei a rātou te mana whakamutunga mo tēnei haurua. And this under 14 girls match, their second for both teams. And this will be the last touch. Nō reira, ko te haukainga e arahi ana i tēnei wā whātatau ki te kore kia utonu mai mo te haurua tuarua e kainamu mai nei. Nau mai hoki mai te whānau, koe anei ko te wāhanga tuarua o te tukinga nei i Wainganui te kapa o Waikato Tainui me Taranaki. Ko te haukainga i arahi ana i tēnei wā. Nā, ko te haukainga tēnei me te pōro. Kāore kore he kupu āwhina kua tohaina ki ngā kapa e rua nei. Kāore e kore he kupu aki i tohaina ki a Taranaki. Inara, kare anō rātou kia eke ki te papatātai i tēnei wā. Speaking of papatātai, kua piki ake a Waikato ki te rima tatauranga i nāenei e arahi ana manga tatauranga i rima ki tā Taranaki kore i tēnei wā. It's a long day of play here at Hopuhopu, mō te rangi tuatahi o te whakataitai pāwhitu pōro mō te hunga tamariki. First day, we also have another big day tomorrow. Arānua atu ngā
tamariki kua tai mai ki konei. Taranaki out to the wing. Rawe te whakaro, engari I reira tonu tētahi kai arai, e arai ana I te paihau. Great defence from Waikato Tainui. Ana kua hipa te hauwha o te wāhanga I nāianei. Ko te haukainga tēnei. Great run here. She's caught though. Strong defensive line there by Taranaki. And they swing it out. They attempt to swing it to the middle. And in the middle, they will attack, bringing it to the right-hand wing in order to bring new legs on, new players on. Because it's defence. Defending this Waikato side is always going to be hard, but they do a great job. Kua hipa ngā miniti toru me te hawhi nāianei. Ana, kei te kite tātou, e aru ana a Waikato I te rāringi. From the right wing, they will attack this middle. Ko te haukainga tēnei. I think this is the fourth touch. Wow, what a try. I reira te kaiwa wao. E kite ia, kaore tētahi I pāiaia. Beautiful play there for Waikato Tainui. E ono miniti e toi ana kamutu. E ono ngā piro kua whakawhiwhia kia Waikato Tainui. I tēnei, tā rātou tukinga tuarua o te rā. Nei ko Taranaki. Quick resets here from Taranaki. They know they want to catch their hoariri offside. Engari, he pakari a Waikato ki te hoki atu ki tā rātou rāringi. Throwing out to the left. Kei reira tētahi. And that could possibly be their first try of the match. And what a try that was. I was unable to get the number of our try scorer. Engari, kua eke a Taranaki ki te rāringi piro e 5 miniti e toi ana. They'll be happy with that effort. It was a beautiful try too. What a finish in the corner. It started too. That try was built beautifully from the ruck in the middle. She saw space to the left and was able to feed her wing. Waikato. Kei runga mā ngā tatauranga e 5. Whāme te hawhi miniti e toi ana I tēnei wā. This is Waikato. That was their final touch. And nei a Taranaki. And just off the bench, here comes Taranaki. Oh, kua raru rātou. Kare au te mōhio hai a te take I pērā I hoi anō. 2 miniti, 5 te kau he kona e toi ana I tēnei wā I te whānau. I tēnei wā. What a try. It is their 7th try of the match. Ka reo I kite I te nama I tā rātou pōraka. The try scorer was unable to get a number. She was too fast. Tātou e kite nei. E 3 miniti e toi ana I tēnei tukinga. This is the 9th game on field 1. Well, day 1 e te whānau. E haere ake nei, e
ono ngā tukinga e toi ana coming up after this, under this 14 girls match. We will have our first 16 mix match that will be between Mātātua me Te Rangi Taupi. After that, 16 boys match between Gold Coast Māori and Mātātua. 14 girls match Te Whanga a Raipai and Mātātua. Ngare ka whakangāhahau I taua wāhanga o te tukinga. Ana mga ka whakapāohotia e au ngā tukinga whakamutunga e toru o te rānei. I te toru karaka I tēnei ata, ko ikarua ki te raki e tuki atu ana kia Waitākere. Ko te whanga a Raipai e tuki atu ana kia Ngāti Hine ko te arawa te tukinga whakamutunga o te rā. E pakanga atu ana kia ikarua ki te raki. Noa reira, koia rā, ko ngā tukinga whakamutunga mo te rangi tuatahi aroha mai, hei a popo, te wata anō ai ngā tukinga, hei te iwa karaka I te ata a popo. And we will have the 14 boys final, 16 boys final, and 16 girls final here on field 1. We will also have the first semi-final for the 14 boys, first semi-final for the 16 boys, and first semi-final for the 16 girls. And those semi-finals start at 12:35. But all of the games from field 1 to field 6 e te whānau, e whakapāohotia nei, e Whakaata Māori, e Māori Plus. An exciting weekend, especially for our tamariki. Iwa mene te kua hipa I tēnei tukinga ko Waikato Tainui e arahi ana mā ngata tauranga e ono I tēnei wā. Taranaki, kaore rātou mō te tūohu noa. They've had a busy day so far. Their first game was this morning at 9:30 for both teams. And then they've had a little bit of a whakanga for their second game. And I believe this will be they've also got one game left today for both these teams at 2:30. Ko Waikato Tainui e tuki atu ana ki a Ngāti Kauwhata. Ko Taranaki kei te tuki atu kia ikarua ki te raki. Engari, koia nei, ko te tukinga I tēnei wā ko Waikato Tainui e arahi ana I nāia nei. Mai te tīmatanga tainua mai ki te mutunga, ko rātou kua arahi I tēnei tukinga. And I would say that their start would definitely be something that have helped them, especially because the way they started, they scored 2 tries in the first minute and a half, and just to gain that momentum, ara noa atu ngā painga kua puta mai, mā te kapa, mā te haukainga. Tērā pia hoki, koia nei, ko tā rātou Huinga whakamutunga kao. Just a bit of a low pass there for her teammate. So they will be back on defence. Koia nei ko Taranaki in the left corner. Kei konei ētahi ki te mātakitaki. Engari, koia rā, ko te whakamutunga o tēnei tukinga. So it is te haukainga winning that game by 7 points. Kia au tone mai, we have Mātātua versus Te Rangi Taupi e haere ake nei.
Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Ki mai e te whānau. Koe rā ko ngā haka, te haka, a tēnei kapa. Te rangi taupi, he kapa hanumi. This is the 16 mixed. Koe nei hoki ko te tukinga tuatahi pēnei rawa I tēnei pātiki. Te pātiki namatahi ki konei ki te whakataetai pāwhitu pōro Māori mō ngā tamariki te rangi tuatahi. Ko te rangi taupi tēnei ka tīmata I te kēmu mā tātua in the black, te rangi taupi in the blue and green. And expect a fast game here. Koia nei ko ngā tuakana o te whakataetai nei. These are the more senior players at the Māori Touch Tamariki Tournament. Mā tātua, e aru ana I te rārangi, kei te kite hoki tātou, I ngā Kaitākaro nei, just after they reset the ball, most of them making their way to the side here. And wow, caught off guard. Koia rā ko Harlem, King Hazel. Ka whakawhiti I te rārangi piro, he uri no Ngāti Awa. 16 later on this year, in September.
Nei, ko te rangi taupi tēnei. We can hear some calls from the sideline here from the Mātātua management and coaches. Ricky Horlock, he's a name that has been heard in these touch competitions year after year. Jade King Hazel, Kylie King Hazel and Kihi Tāwhai. Ko Mātātua tēnei e aru ana I te rārangi. Oh, they are fast. Kaori eke, he kaha no te taha ārai a te rangi taupi. Anei rātou e koke ana ki te rārangi. It is Mātātua. They played Tihiro earlier this morning at 10 o'clock. And te rangi taupi, they took on Hokianga on field 4. So if you are watching this match, you'll be able to watch a replay of their last matches on Māori Plus, because all 6 fields at Te Whānau, I know I say it a lot, but for those that don't know, Māori Plus on YouTube, koe rā, e whakapāhotia nei I ngā tukinga katoa, I ngā pātiki, tahi tairoa ake ki te tua ono. And this is their second match of the tournament. Mātātua, oh wow, slices that defence like butter. Unable though, I think he wanted his mate to score, just unable to get it down safely. Harlem King Hazel, number 1, look, keep an eye out for him. Every time he touches the ball, he's dangerous. And nei a te rangi taupi. I etahi wa rātou kai tākoro e heki ana I te pātiki nei. Waiting there. Oh, wow. And he gets the pass away to Pairo Tai. What a try there by te rangi taupi. Kia ori te ainga ta tauranga I tēnei wā. Kua hipa ngā miniti e whā. E ono kei te toi. This is only the first half. We've still got a lot of time left there to find out. Actually, oh, it's called no try, I think. No try, aroha mai. Kareo I te mōhio hia I pērā I hoi anō. Mātātua with the ball. E aru ana I te rārangi. Great defence here from te rangi taupi. We have seen a reset though. It was knocked by a player from te rangi taupi. No reira, kua timata no ngā pā. 1, we're on the first touch. Mātātua. Not forcing anything. Touch is called. Curtis Minarapa. He was caught. Great touch there by Justice Wilson, number 8. Still got a few more touches though. Great defence here from Te Rangi Taupi. What a way to defend their line. Yeah. Whā miniti, whā te kau he kona e toi ana. Kua hāmnea here hoki a Mātātua. Just a little bit too hard on the touch there, forcing Te Rangi Taupi to heke I te pōro. Kore painga tai to ngā huia mark. She tries to find the support. Engari I reira e tatari ana a Ollie Boylan no Mātātua. Ngā huia mark again with the ball. Coming up. Fusion hōtene engari. Te ahua nei kua hāmne anō. Kua hāmne hi anō. Mātātua e te kai wawao. Offside ko ngā kōrero. Kaori I hoki ki te rārangi.
Kasaya Ngahiu. They've got a brand new set of touches. It's a handover ball. Mātātua, they will look to change their team. Two-man drive here. Pretty hard touches here, but these are the tuakana of our whakataitai. So used to seeing the under 12 sections. But these are our eldest kaitākaro of the whakataitai. Isaiah King Hazel to Harlem King Hazel. Harlem passes it. She's touched though. It was Te Waimarino Takamore. Rua miniti, rua tekau, ma iwa he kona e toi ana I tēnei wā ko mātātua e arahi ana mā te kotahi tatau. And if you do see, if you've just joined us, and you're thinking 1-0, you know, nothing really has happened. This has been one of the most exciting games. Both teams are great on defence, but the attack from both teams has been just as good as well. The speed of this game, incredible. So much agility out there as well. These tamariki are fearless. We've got fast feet, fast hands, and the confidence from all of these players. The skill level is outstanding for this age group. This age group is 16 mixed e te whānau. Mātātua, did they get it down? Ai, kua whakai, no reira, ka piki whakarunga mātātua ki ngā tatauranga e rua I nainei. Mātātua scoring their second point of the match. Aha kua ngā kōrero e mea ana te rangi taupi scored. It was Mātātua. Ko tahi mineti, te kaumārima he kona e toi ana I tēnei wā. Aha kua kai raro ar te rangi taupi ma ngā tatauranga e rua. They've played really well, just unable to break this defense line of Mātātua. Te rangi taupi. Ngā huia mark. Expect something here. The touch has been called. Great touch there by Kasaya Ngahiu from Mātātua. Nei a Mātātua, koe anei hoki ko te pā tuatoru noiho. Anā koe eke rātou ki te halfway. At halfway, over halfway now of the field. Here he is again. What a touch though. I mean, Harlem King Hazel. He's fast, agile, but to make that touch count, me mihi kia Justice Wilson. That was a try-saving touch right there. This might be the last set of 6 we see. I tēnei haurua tuatahi inara. E pātata ana ko te whio, hei whakamohiu atu ki te hunga e tākoro ana kua tae te wehenga rua. Engari I tēnei wā ko Mātātua e arahi ana mangata tauranga e rua. Te rangi taupi, kare anō rātou kia rongo I te kakara o te rārangi piro. Kaore kore ka hoki, kaha anō mai rātou, hei te haurua tuarua e kainamu mai nei. Still got 10 minutes to go e te whānau. Anything can happen in the last 10 minutes of play. Te rangi taupi won't want Mātātua to score. This will be the last play as well. He gets it down. What a way to end that first half. Ko Mātātua e arahi ana toru ki te kore I tēnei wā kia utonu mai. Thank you. Thanks for that.
Nau mai hoki mai e te whānau. Ko ia nei, ko te haurua tuarua o te tukinga nei mō ngā kapa hanumi te kaumauno tau. Ko mātātua e arahi ana i tēnei wā kia te rangi taupi. Toru tatauranga ki te kore. Mātātua scoring right on the end buzzer of that first half. Going up to 3 points. E tatari ana te rangi taupi. Mātātua making their way onto the field now. Kua hipa ngā he kona toru te kau. This is also their final game. Aroha mai, Mātātua have one more game today, 3:30, against Hokianga on field 6. This is them here. Can they start the way they ended the match just moments ago? Mātātua. Great touch there. Another try-saving touch. Kei te kaha whitikina tātou e tamanui te rā. Mātou e tamanui te rā. Engari, e mihi ana kia koutou. E mātakitaki mai nei i o koutou kāinga. I o koutou waia huri noa i te motu. Atu i Hopuhopu nei. Te kāinga mō te pāwhitu pōro Māori. Ko Whakaata Māori tēnei e whakapāo atu ana kia koutou katoa. Te rangi taupi. Wow. That's allowed too. What a way to start. Te rangi taupi. You wouldn't believe that's actually their first try of the match. They've just been unable to divide that wall of defenders, but you know that it was coming. They just left Mātātua scrambling a bit, caught off guard, and forced their way into their own half to now get on the board. 7.5 minutes to go. Anything can happen. But what a way to reply. What a way to reply. Ko ai ki atu, ko Harlem, King Hazel. Ki te whakahua i tētahi kapa toa o tēnei whakataitai. Ka whakaingoatia e au ko ia tētahi o ngā kaitākaro kaieke. Kei te mōhio tātou, he hākina ki nā kapa tēnei, engari, me pēhia e kore ai e kite i ngā toa takitahi. Some amazing touch players have also come out of Mātātua. Stacey Waka, Bowden Waka, me te maha noa atu ngā te whānau tāwhai. You got kihi tāwhai within this Mātātua team as well. And they te rangi taupi, they'd be happy with the way they've started this second half. Ahakoa e whai ana, e whai haere ana mā te toru tatau. They just feel a bit more energised. And they are long days at the whānau. They've already played once. They have another game coming up later on. Just showing great contest here in the second half. Not backing down. Kaore rātou mō te tūohu noa. 4 minutes toru te kau he kona e toi ana. Kua hipa aroha mai. Bit of a pop pass to the left. Engari kaore tētahi I reira. For Mātātua to take the ball. Kao ia ki te kaua wao kua hamne here a Mātātua. So it'll be a brand new set of touches
Whoa, he's so fast. They were so fast. They even were too fast for our cameraman and myself as well. We missed two. Scored there. Oh, Aroha mai, it was a forward pass. No reira, ko Mātātua with the reset. The penalty, Aroha mai, it's also advanced as well. King Hazel. That was Harlem King Hazel and all. And nei ko Mātātua. Can they get out to a 4-point lead? There was a touch. They got caught on the final touch. No reira, te rangi taupi. He whiako. He wāhanga. Slowly but surely making their way. He's dangerous too. Gets away from the first touch, but perseverance gets him in the end. Justice Wilson. Toru miniti, rua te kau he kona e toi ana. Ko Mātātua tēnei. Anei e tahi e heke ana I te pātiki nei. Harlem King Hazel. Kaore ia I kite I tana hoa tākaro I reira. Dodging defence. Goes for the dive as well. Did he get caught? No, he didn't. I think that's his third try of the match already. Ko ia, mō te arahi tana kapa, mō te whakawhiti hoki I te rāringi piro. Ko ia, ko Harlem King Hazel, tētahi o ngā kai tākaro, I konei. Te rangi taupi. E koki ana I te rāringi piro. Looking to the left, now they come to the right. Te rangi taupi can come out of this. Chooses to go inside instead of the wing. Got two more. Oh, what a dive. She was touched though, unfortunately. Ko Mātātua tēnei. Tahi me te hawhi miniti e toi ana I tēnei wā. A minute and a half left in this match. Mātātua, happy with the efforts in this game. And time is on their side. Oh, sees a gap. She goes for it. And was able to safely place that ball over the line. Kia piki ki te ono tatauranga I nāenei. Ko te wehenga, ko te āputa, e rima tatauranga I nāenei. Ko Mātātua tērā, e whakaatu atu ana. Ko rātou, tētahi o ngā kapa, toa I konei. Pa te rangi taupi, kaore nātou mo te tuahurua. Oh, wow. Rihari te aho eriepa. Forward pass I ai ki te kaiwawau nei. Unfortunate there. It looked all good from where I was sitting, where I'm sitting, but kei te noho au, I te wehenga o te pātiki.
And she was right there, so she saw everything. This might be the final set in this match. Te rangi taupi. Justice Wilson, Rihari te aho, Eriepa. Justice passes it to the left, able to get it down as well. What a try. Created in the middle by Justice Wilson, another amazing player here. Great on defense and has the speed in attack. The spacing was good for his team. At the power and precision of that pass. Kia piki whakarunga ki te rua tatau. Ki Mātātua e ono. Engari ko Mātātua. Goes for the dive. Gets it on the, just like the first half. They get a try on the end. Kia piki whakarunga. Whitu ki te rua ngā tatauranga whakamutunga.
Tēnā tātou e te whānau, nau mai hoki mai ki tēnei whakapāhotanga o Whakaata Māori. Koia nei, ko te tukinga, te kaumaono tau mō ngā tāne, kei wainga i te kapa Gold Coast Māori me mā tātua. This is their second to last match of the day. Nā kua tīmata tātou, ko Gold Coast Māori tēnei e koke ana me te pōro i tēnei wā. Koia nei hoki ko te tukinga whakamutunga i mua i tētahi whakangā poto ka hoki mai mō ngā tukinga e toru whakamutunga o te rā. This is under 16 boys and just like that, i ngā he kona rua te kau o te tukinga nei. Whakawhiwhia kia rātou ngā te kau te tuatahi o tēnei tukinga. Gold Coast Māori e noho ana, e ārai ana i te rārangi piro. Ko tahi minete kua hipa. Mā tātua, ka tahi anō tā rātou kapa hanumi ka heke i te papa tātai, i te papa Taakaro nei. Aina nei ko te aronga ko ngā tama te kaumaono. The same age group. All boys this time. All the time, space on the left wing. Kia ōrite ai ngā tauranga i nei ko tahi te pironga ki ia kapa nā tērā kokinga a mā tātua. Au kau, kua whakakore hia e te kaiwawao i pōhehe ahau i whakaitia tērā pōhehe ahau i whakai tērā hipanga. Engari ko Gold Coast Māori tēnei, no question about it, no hesitation. Kia whakawhiti ai i te rārangi piro mo te wā tuarua o tēnei tukinga. Gold Coast Māori, kua piki ake ki te rua tatauranga i nei. Ki tā mā tātua kore, kua hipa ngā mineti e toru i tēnei wā. And what a start here from Gold Coast Māori. It'll be 11 o'clock in the morning. Ki te tai kaurara ki ahi te reiria. Ki reira mātakitaki ai. Ngā whānau, ngā hoa, te hunga i noho ki te kāinga.
watching this live stream of their under 16s, their 16 boys team. Defending the line well as well. Kia kore ai a mātātua e hipa I te rārangi. Hui anō kua hāmne hia rātau. Te ahua nei. I think it was off the mark. So, mātātua, their second attempt. I reira te kaiwa wao. He says he was touched before crossing the line. Kei te pai tērā, toru ngā pā. Kei te toi I tēnei huinga pā. Kua hāmene te kapa o mātātua. I think it was dummy was touched while being the dummy. Rima mineti e toi ana. Te kaumarima he kona e toi ana. Gold Coast Māori, every time they come to the side they look dangerous, but Mātātua defending that line well. Kua waia rātau ki te Wā Taakaro, ki ngā Huinga Taakaro o Gold Coast Māori. Ka aukati hia ngā huarere, kia kore ai rātau e whakawhiti anō I te rārangi piro. Kei konei kei tēnei taha ko ngā kai tautoko, ngā kai whakahaere o te kapa o Gold Coast Māori. Nā wairua tua kaori eke. Great defence here from Mātātua. I a tātou e koke ana ki te miniti tua ono. Ai whakamahara nui ho ki a koutou. Ai whakamahara nui ho I a koutou. Te kau miniti I ia wāhanga o te kēmu nei. Got 10-minute halves. 1.5 minute break in between. E harai te mea he roa ngā wāhanga whakangā. At the moment, ko Gold Coast Māori I aru ana. E tāria tonu tia ana ngā ingoa o ngā kai tākaro e au. Kia pai ai taku whakahua I ngā kai tākaro o ngā kapa e rua nei. Kei reira te kaiwa wao, I kite ia I pā ia. I pāngia ia e tētahi no Gold Coast. To the left wing. Tries to go on the outside of the defence. Engari auwari ake. Toru miniti e toi ana I tēnei wāhanga tuatahi. Gold Coast Māori defending their line well, but they have been penalised. Now, it's been a handover ball. Kāre au I te mōhio hea te raru. The referee is showing where the reset will take place. That is one. Rua me te hawhe menete e toi ana. Mātātua doing well to keep Gold Coast Māori in their own half, knowing that they're dangerous when they do get near the halfway line. They're making their way to the side. Kia pai ai tā rātou. Whakawhiti kai tākaro. Kia hau mai anō etahi waiwai kaka maho. Nice touch there. Two players were able to touch him. 2 minutes to go. The lead is 2. Gold Coast leading 2 points to 0. Anei a Mātātua, kua hipa I te rārangi e wehi ana I ngā kapa e rua nei. The third touch. Aroha mai tērā pia koina I te mea nama whā.
Go, te mea whakamutunga. So great yardage made there by Mātātua. Inara I tā rātou rārangi ake rātou. Mō taua wāhanga. Great contest here between Gold Coast and Mātātua. Neither side backing down. And the effort from both teams has been massive. Ngare, kua Ngare, he karanga tā te kaiwa wao. Ko Mātātua tēnei, tōru tika marima he kona e toi ana I tēnei haurua tuatahi. Ai rā, koe anei hoki, ko koe anei noiho te haurua tuatahi, o ngā haurua I rua nei. What a huge pass there, wide pass to their wing. I reira ia e noho taratahi ana. And nei, ko ngā he kona whakamutunga. Koia nei, ko ngā he kona whakamutunga o tēnei haurua. Ko te kapa tēnei. Gold Coast Māori, kua whakawhiwhia ki tā rātou pironga tuatoru. Kia arahi mā ngā tatauranga e toru ki tā Mātātua kore I tēnei wā. Āhakwa e mea ana te karaka I te whakāturanga nei, te whakapāhotanga nei. Kua hipa ngā miniti I te tekau. We do go on the kaiwhakahaere time. Engari, I do believe that we should hear the siren real soon. Mātātua, ko tā rātou hia ki te whakawhiti I te rairangi piro mo te wā tuatahi. That was the last play too. Oh, they tried to be sneaky there. I would have done the same as well. Ko Mātātua, e whai ana I tā rātou pironga tuatahi. Gold Coast, lead this moment. Toru ki te kore. Kia utonu mai. Toru te kaurua, kona e toia. Players and referees, 30 seconds. Anei, ko te wāhanga tuarua e kainamu mai nei. Tēnā kouta katoa, e whakarongo mai nei, e mātakitaki mai nei ngā kāinga. Puta noa I te motu nei, o tira iahi te reiria, I te ao whānui anō hoki. He mihi tēnei ki ngā whānau, ngā mātua, ngā kaitiaki hoki, e mātakitaki ana I tēnei hui hā kina kina. I konei I Māori Plus, tēnā tātou katoa.
mihi and an acknowledgement to all of the families and supporters watching this sporting event on Māori Plus. Tēnā koutou. He mihi hoki ki ngā kaitautoko. You'll be able to see them on the bottom right hand side of your screen. Caltex, Polo, Baileys, rātou katoa, mai kore ake rātou I tū ai tēnei huihuinga, tēnei whakapāhotanga. Brought to you live and free via Māori Plus, the home of your grassroots sport. Ko Gold Coast tēnei, e arahia nei tēnei wā koe ara hoki, ko ngā kapa, te kapa e arahia nei tēnei wā. Toru ki te kore. Ko mātātua tēnei, e arua nei tā rātou pirunga tuatahi. E harai te mea, kua noho tawhiti rātou I te rārangi piro. Ko te mea ke ake I te rārangi, kua kaha te taha ārai, a Gold Coast Māori. Kia kore ai rātou e wehe I ngā kai ārai, e hipa rānei I te rārangi piro. Nei ngā tuakana o te whakataitai nei. Mā tātua, want to start off this half strong. Nā kua hipa ngā miniti e rua I nei. Oh, what a try. And that's how they would want to start this half. Kei raro, noiho ma ngā tatauranga e rua I tēnei wā. A long time to go. We've got 8 minutes to go in the second period. They're on the board, mā tātua. Tēnei tukinga, I wainga nui ngā kapa e rua nei. Te kaumaono tau mo ngā tāne. Koia hoki ko ngā tuakana o te whakataitai Māori Touch Tamariki Tournament. Gold Coast Māori. I pāngia ia e tētahi no mā tātua. Anei a Gold Coast Māori. E whakarite ana. Great defence from mā tātua. E kupu āwhina I tō haina kia rātou. I te wehenga rua I nā rā. You can see a fantastic pieces of play here by Mā Tātua. Their quick passes and setting up the space they need. But look at those Gold Coast defenders. Straight to the mark, strong line, no easy gaps. It's a reason why Mā Tātua, it took them the second half to break that line. Good the support too from Gold Coast. Always finding runners behind the ball. What a try there. Kia piki whakarunga Gold Coast Māori ki ngā tatauranga e whai nai nei. 5 minutes kua hipa. E 1 minutes e toia nei tēnei haurua tuarua. So it is Gold Coast Māori that go up 1. Now lead by 3 with 6 minutes to go. 3 tries are easy to get in 6 minutes. Ko te mateke, ko ngā hapapaku. Ko te ārai I te hoariri, ko te whakawhiti hoki I te rārangi piro I a rātou e pupuri nei I te pōro. Look at that line to defence. Mā Tātua strong off that line. The quicker they get to the ball, the harder it is for the attackers to find gaps. Koe rā ko te whainga a Mā Tātua. But we see quick ruck play here from Gold Coast. Moving the ball, keeping the defenders on their heels.
5 now is the score. Kaori I whakawhiti te rārangi. 5 minutes have passed. We've got another 5 to go. I tēnei wāhanga tuarua. O te rā te wāhanga whakamutunga o tēnei te tukinga. Mā tātua. E aru nei I tā rātou whakawhitinga tuarua. What a try. What a try. 2-4 now. 2 needed to equalise points. That can be done in 4 minutes time. That's all we have in this match. Gold Coast Māori, kua ki te ke tātou. Ia rātou pukinga. We know what Gold Coast Māori can do. Not forcing anything. Confident in the way they play. Wow. Was he touched? No, he wasn't. Kia piki whakarunga Gold Coast ki te rima tatauranga. Ana, kaore he taumaha tanga kei ngā pukohiwi o Gold Coast. I nara e arahi ana rātou mā ngā kaute e toru I naenei. Playing beautiful touch here, and there's no pressure on their shoulders as they lead by 3 now. Time is definitely on their side. Ko mātātua kia tēnei. 3 needed to equalise. We've seen it before, it can happen. Kua hāmanehia Gold Coast Māori. This is a chance for them to go up to 3 points and only be behind by 2. Something will need to come out though. A touch is called. Rua me te hawhi miniti e toi ana I tēnei wā. All Gold Coast need to do is defend their line. What a try. Ko te āputa I naenei, e rua tatauranga as we near the 2-minute mark. Can Mātātua do it? Here's Gold Coast Māori. One of their skills is being able to move the ball quickly from one side to the other and catching the defence unbalanced. They're well aware of timing, of awareness and teamwork. Kei te kite ngā hua o te noho tahi a kapa nei. Engari anei a Mātātua, 2 behind, ko tahi miniti, tore te kau he kona e toi ana. Got a penalty, so it'll be another 6. All they'll need to do is score on the set, defend their line, and then score once more. It can happen. But against a team like Gold Coast Māori, it will always be hard. And nei, koe rā ko te pāwhakamutunga. Whātekau he kona e toi ana I tēnei wā. We just saw one of the players try to intercept a pass. That's another way of bringing his team within 1. And they are Gold Coast Māori. They want to finish the set of touches and get down as much as possible. Ia Mātātua e aru ana I te rārangi piro. And I think from that hapa paku,
ka whai hua ai Gold Coast Māori. And that might be just enough for Gold Coast. They're not in a rush. Just taking their time. Winding that clock down. And they had tūpono, mā tātua. And ia mā tātua. That will be the final play of this match. Ko Gold Coast Māori, ka toa I tērā tukinga e rima ki te toru. Coming up is a whakangā moku. I've got a bit of a break. Engari ka hoki mai hei te toru karaka I tēnei ahi mo te tukinga I Wainganui a Ikarua ki te raki me Waitakere.
when you're trying to do something and something else goes on, isn't it? Just when you're trying to do something else goes on. Set the screen.
trying to get it live. It's just got team A. Yeah. Sorry. No. Can you just grab me a water? I've got the name.
Yep. So, thank you. Sure. Network just went down. Backup camera is super hot again. Taking charger off. Get a few fingers,
food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 120 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Nau mai hoki mai, welcome back to our coverage of the Māori Touch Tamariki Tournament here in Hopuhopu, mo te taurua manorua te kaumā ono. Waitakere on the left there, and despite what the title says in our scoreboard, ko te hoarere ko Ikarua ki te rāwhiti. So this is a match between Ikarua ki te rāwhiti e tuki atu ana kia Waitakere. Nā, hei whakamōhio atu kia koutou, ko ngā kōtiro te kaumaono tau enei. It is the 16 girls. This is also our final 16 girls match we will see here, field 1. After that will be the 16 boys match, and ending our day 1 coverage here on field 1 will be a match between the 12 boys, Te Arawa and Te Karoa Rāwhiti. Ko Waitakere e tuki atu ana ki Ikarua ki te raki. He rānui tēnei mo ngā kapa nei. Sorry, who are you playing?
Ika roa ki te raki. Yes. So Waitakere, they scored that first It's top try. 3 on my list. 3 different teams. Ika roa ki te raki. Me te pōro. It's a bit hard because ko ngā kapa e rua nei, they're both in black and green. But ika roa ki te raki, they are near us here by our camera. And katahi anō rātou ka whai piro. Waitakere scoring the first try. So it is 1 apiece. Waitakere versus ika roa ki te raki. And just like that, Waitakere, kua hoki mai, scoring their second of the match. Kāre au I kite I ngā nama, I te nama rānei o te kaitākaro nāna te piro I whakawhiwhia. Hioi anō. Ko Waitakere e arai ana I te pōro. And just like that, I hoki anō mai a ika roa ki te raki. Yeah. Kua hipa ngā miniti e toru I nāia nei. Waitakere me te pōro. Kāre au te paku ki te ngā nama o ngā kaitākaro nei. Engari, koia nei ko tā rātou tukinga whakamutunga o te rā. Hei a pōpō kua rātou tukinga e kainamu mai nei. E noho tauriti ana ngā tatauranga I tēnei wā. And we saw this Waitakere team, they played on this field earlier this morning. Ika roa ki te raki nai nei. Aroha mai kei te he ngā ingoa o ngā kapa, kei te papa tātai. Ka whakatikaina e te kai kāmera hei te wehenga rua o tēnei tukinga. Toru miniti, rima te kau he kona kua hipa. Ko ika roa ki te raki tēnei, e aru ana I te rārangi piro.
Hikarua ki te raki, aroha mai kei te āhua. Raru, ngā hononga I konei. Engari, kua whakawhiti anō a Hikarua ki te raki I te rārangi piro.
Okay. Just a reminder, this afternoon it's 4:30. We'll see our Head in the middle! Trace, boys! Katie, boys! Go straight to Hunter! Wait, Cass! Just right there! Okay, network crash on my phone. Battery is hot again. Go, go!
Yes, please. Yeah. Nau mai hoki mai, te ahua nei kua whakatika a mātou hononga i tēnei taha. E nui ngā raruraru kua pā mai i tēnei rā, me te rua hoki o tēnei rā. Ko Waitakere tēnei, e arahi ana i tēnei wā iwa tatauranga ki tā ikarua ki te raki e toru, kawe māharahara mō ngā ingoa kei runga rā, e mea ana i ētahi atu ingoa. Ana i te mea i mahue i au te nuinga o te tukinga nei, ka whakaingoatia i au ngā ingoa o ngā kai tākaro kei tēnei kapa, te kapa o ikarua ki te raki,
Kaylee Rayner Araya, he uri no Ngāti Kahungunu, Taylor Jameson, Hannah Symes, Quilani Taylor, Kiara Ngātai Crib, Taukaia Ngātai Crib, ko Ngātaka Simeon, Cadence Capri, Quinlan, Eva Graham, Patrice Anderson, Dere Kauia, Hunia, Cassidy Hokianga, Halo Land, Me Jada Titivano, koe rā ko ngā kaitākaro o te kapa i karua ki te raki. Kei raro, mga tatau, e ono i tēnei wā, ko tahi miniti e toi ana. Auwe, kei te ahua, kei te raruraru tonu pia, ngā hononga i konei. Ana, mo te kapa o Waitākere, Saily Allen, Taimania Nepe, Amaya Clark Kay, Aleri Davey, Te Tuhi Mārei Kura Gavala, Ruby Godfrey, Alexis Pule Magafa, Tāwhai Tūrama Pola Malu, Tai Maho, Te Pō Koia Jones, Tia Korewha, Hinemaya Lewin, Chloe Pule Magafa, Armani Rose Nathan, Kuraroa Blair, Kiani J Galton, Haukura Hadfield, me Anitanaha Maipi. Oh, Ani! Koe ara ko ngā kaitākoro te kapa o Waitākere i tēnei wā, i arahi ana rātou mā ngā tatau e ono. Anei, etahi wā i ngā whakapāhotanga nei ka wera ngā tapu whakāhua, ngā kai kāmera, ngā hononga, no reira, ki te wera era ka raru hoki te whakapāhotanga nei. Engari, e nui toko maha ngā tāngata, kei muri au e kimi ana i tētahi kimi ana i tētahi tangata kia pai ai tana whakatika i ngā raruraru. Engari, te ahua nei ko Waitākere tēnei, kua whakawhiti anō i te rāringi piro mō te wā te kau i tēnei tukinga. Our sincere apologies e te whānau. This is the 16 girls match between Ikarua ki te raki and Waitākere. I pōhehe au, i whakawhiti a Waitākere i te rārangi piro engari auare ake. Engari, kei te arahi tonu rātou, mā ngā tatau e ono i tēnei wā. If you're just joining us, this is the match between Waitākere and Ikarua ki te raki, both under 16 girls. My sincerest apologies to you all that are watching. We know and we understand that a lot of whānau, a lot of friends, kaumātua, weren't able to make it here to Hopuhopu. And you are dependent on this coverage. But sometimes because it's been a long day under the hot sun, sometimes our gear do overheat, and when they do overheat, our pictures come at a cost. So we have people trying to fix ngā raruraru, kei te whakatika i ngā raruraru kua pāmai. But it has come to the detriment of broadcasting this match between Ikarua ki te raki and Waitākere, knowing that both teams have showed so many skills, have played really well. Koe nei hoki tā rātou tukinga whakamutunga o te rānei. Engari, hei a pōpō, he rā anō. Hopefully, he hua hou. Engari, kei te whāwhai ngā mea i konei kia pai ai te whakapāho i ngā pikitia kia koutou. Te ahua nei, kua mutu te kēmu nei, e haere ake nei e hoama te whanga a reipai, kei te tuki atu ki a Ngāti Hine in that 16 boys match, kia au tonu mai.
Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 120 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
Nau mai hoki mai te iwi. Te ahua nei kua pai ngā hononga i konei. Mō te tukinga whakamutunga i wainga i te kapa o te arawa me i karua ki te raki. He kapa te kaumarua tau, he kapa tāne te kaumarua tau. It's been a long day of competition today. Nō reira, ko te arawa, kei te whiro, ko ikarua ki te raki, kei te pango. Tōna tikanga tuai, tīmata i tēnei tukinga hei te whākaraka i tēnei ahi ahi. E rere ana ngā mihi kia koutou katoa me ngā whakapāha kia koutou inara kua mo te ko tahi haura i nai kua ahua raru ngā hononga ki o mātou kāmera kua wera te waia. Engari, kua pai I nei. It is te arawa that will start off this boys, 12 boys match. Koia nei hoki ko te tukinga whakamutunga. This is also the final match here on Field 1 today. The first day, the Māori Touch Tamariki Tournament. Nei roto I ngā he kona te kaumaono I te tīmatanga o tēnei tukinga ko te arawa ka whakawhiti I te rāringi piro. Me te māmā no hoki. I karua ki te raki koia nei ko rātou. Kei te pango. It's been a long day here for our tama here. The first game was at 11 this morning. Ko ikarua ki te raki I tuki atu rātou ki te kapa o Ngāti Kahungunu I te ata nei. I te kaumatahi karaka I te Pātiki nama ono. Mō te arawa, ko tā rātou tukinga tuatahi I tui te haurua I te kaumārua karaka I tēnei ahi I te Pātiki nama ono tuki atu ai rātou ki te whanga a Raipai. Nō reira, koia nei, ko te tukinga whakamutunga ngā kapa e rua nei, kare anua hau kia whakawhiwhia, kare anua hau kia whakawhiwhia ki ngā ingoa o ngā kaitākoro nei. Kia pai ai taku whakahua I ngā kaitākoro. Hioi anō. Ko te mea pai e whakapāho nei tēnei tukinga whakamutunga kia koutou katoa. Whakaata Māori, bringing to you live coverage of all 6 fields here at the Māori Touch Tamariki Tournament. Ko te arawa tēnei, arahi ana mā te kotahi tatau I tēnei wā. Me te aru hoki I tā rātou tuarua. It's been a hot day here in Hopuhopu today. Beautiful weather to play some touch ana. Koia rā ko te tuarua o ngā tatauranga. Te tuarua o ngā wā kua whakawhiti a te arawa I te rāringi piro. Score is 2-0 to te arawa. Kei te whiro. E aru ana ikaroa ki te raki I tā rātou tuatahi. We reached a high of 26 today. Mostly sunny today. Wind gusts were up to 21 kilometres per hour. Tomorrow we are expecting the same conditions with a high of 24, so perfect conditions, especially because hei te rahina me te rātu hiki ai te ua, so these games come at the most perfect time, knowing that on Monday and Tuesday Hopuhopu will see
a lot of rain. Koe nei, ko ikaroa ki te raki, ko te kapa me te pōro i tēnei wā, kai au ngā ingoa o ngā kaitākaro i nei, mō te kapa o te rarawa, te arawa, katahi anō, ka tae mai, a tōna wā, whakapāhoti au, ngā ingoa o ngā ingoa nei. Anei a te arawa me te pōro, this is te arawa with the ball, currently leading with 2 points. These are also our babies of the competition. Ko etahi I whānau mai I te tau 2015. Anei a ikaroa ki te raki. That is Samasoni Vili mai Lodolni. I a tātou e pātata ana ki te wehenga rua o tēnei haurua. Nearly 5 minutes now has gone in this first half. 10-minute halves. Nei a te arawa. Te arawa me te pōro, nā ma te kau, koa ia, ko te kurapa hikawera. Engari te ahua nei I hipai te rārangi piro engari auare ake. Nei, ikaroa ki te raki, e puta nei I tā rātau haurua I tēnei wā. Nei, e hau mai ana, etahi o a rātau kaitākaro I te pai hihiri. Oh, what a catch there. And a pass too. He saved that well. Nemani Ross to Taratua Ariki. Nei a te arawa. Whin mara, I hoa atu ki a kau, kua raru. I ai ki te kaiwawa hoki mai. The referee is just pointing where he should take the reset. And nei ikaroa ki te raki me te pōro I tēnei wā. Kua hipa ngā miniti ono me te hawhe. Toru me te hawhe miniti e toi ana. Ikaroa ki te raki, anei rātau. Hawe, kua raru. Ko te arawa tēnei, ka tīmata anō I te tukinga nei. Te ahua nei kaore he kai kāmere I konei. Kua hei whakamohi atu kia koutou. It's because we can't see any play at the moment. Hei a pōpō, hei te iwakaraka a pōpō, Tauranga Moana versus Waitakere will be on this field. That is a 16 girls match. So we will have 16 girls, we'll also have 14 boys and 16 boys play on this field a pōpō, as well as 16 mixed. Kua hipa ngā miniti e waru I nāenei e rua kei te toi I tēnei haurua. Ko te arawa tonu tērā e arahi ana mā ngā tatauranga e rua ki tā ikaroa ki te raki kore I tēnei wā. I te mea kaore tātou I te kite I etahi pikitia.
He whakamohiotanga anō tēnei. So tomorrow we will have the under 16 girls. That will be our first match for tomorrow, 9 a.m. Tauranga Moana versus Waitakere. Whai muri iho will be a 14 boys match ko Ngāti Hine tērā e tākorana kia I karua ki te raki. He wāpaku ei whakangā. And then we'll have under 16 boys, under 14 girls, and also 16 mixed games. We will then have the 14 boys final, 16 boys final, and 16 girls final here on this field. No reira e rika ana ki te whakapāho I era kēmu katu āpopo. I a tātou e ahu atu ana ki te miniti ki ngā hēkona whakamutunga o tēnei haurua ko te aroa tonu tērā I arahi ana na te ahua nei kua kei te I pōhehe au karekai taku kai kāmera. Nei a te arawa it's been a long day for these players. Ihaya Erlich just made his way off. Number 11. You also have Slade Anderson Waru. Kua heke Iho. Was there another try, guys? And it is Te Arawa. They have scored their third point in this match. Tarato whakawhitinga tuatoru I te rārangi nei. I a tātou e pātatātu ana ki te wehenga o tēnei tukinga. I karua ki te raki with the ball. Oh. He did break through a few defenders. And I was trying to break away from the defence. Engari kei reira tonu a te arawa e arua nei te pōro. Might be the last set we see from I karua ki te raki before we go into half-time. And that is half-time e te whānau ko te arawa tērā e arahi ana toru kaute ki te kore, kia au tonu mai. Nau mai hoki mai e te iwi, ko e nei ko te haurua tuarua o te kēmu nei. I wainganui ia I karua ki te raki me te arawa. Ko I karua ki te raki
whakatimata i tēnei haurua. Koia nei hoki ko te kēmu whakamutunga o te rā. Timatai mātou, aroa mai, i te iwakaraka i tēnei ata. Nā wai rā, kua tata ki te haurei i te whā, kia mutu ai ngā tukinga i tēnei rā. Te kaumārima ngā tukinga kua tū ki konei, ki te pātiki namatahi. Nā hoki mai anō, hei a pōpō, whakapāho ti ai ngā nekehanga o te rangi tuarua. We'll be back with day 2 tomorrow, starting at 9 a.m. Ko te aroa tēnei. Cassius Hignett Ngātai. Is it a try? Te ahua nei, ai. Thanks to Slade Anderson Waru. E uri no tūhoi e tākaro ana mō te arawa. Kia riwha i te piro tuatahi o tēnei haurua. Nō reira, ko te arawa tērā. E arahi ana whā ki te kore i tēnei wā. Mā i karoa ki te raki anō tēnei ke mu e tīmata. And hot off their line. He just scored as well, but he's back on defence. Slade Anderson Waru, there he is there. Trying to keep the attack at bay. I karoa ki te raki me te pōro. 2-man drive. I think that's a try too, it is. Great start here. I te wehenga rua, i te haurua tuarua mō i karoa ki te raki. Kua whakawhiwhia ki a rātou, tā rātou hua tuatahi. We on the board e te whānau. E 8 minutes e toi ana i tēnei haurua tuarua. Te arawa already ready to start this match off. Tyler Anderson with the ball. Let's see another 2-man drive here. Ko rāua. Ka whiu atu ki a te hano me tua taupū. It was touched though. Nō reira ka hoki atu ia. They look to swing it this way. Trying to open up this defence. He sees a gap. There's a long pass. And he was touched. I konei a Oliver Shaw e tatari ana. But great defence there by Ikaroa ki te raki. Ko rātou hoki tēnei. E puta ana i tā rātou haurua. Slowly making their way out of their own half. Kia pai ai te anga ki te rārangi piro o te arawa. Nei rātou. Koe nei ko tahi kei te toi. Engari kua e ai ki te kaiwa wao. Forward pass te ahua nei. Ko te aroa tēnei me te pōro. 2 new players have come onto the field. Finn Mara and Carter van der Vlot. Uri no ngāpuhi me Ngāti Maru. Here they are, they've just come onto the field. Can create something. 6th, that was their final touch. Waimarie i te taha ārai o Ikaroa ki te raki. Nei rātou. E koke ana ki te rārangi. Great defence here by Te Arawa. Got great communication across the field. And defence always works better when players talk and trust each other. Nā, he nui ngā kōrero. E kōrero hia ana. Okay, te pai, quick reset there. This is Carter and Slade, taku mohio.
I puta i te rārangi no reira, kau, i pā tētahi iaia. Kata to Finn Mara. Koe rā hoki ko te pāwhakamutunga te kapa nei i a tātou te miniti tua ono I nāia nei. I ka roa ki te raki. I think that was Kauri Pautini. Great yards here from Ikaroa ki te raki. Keeping that ball alive with quick play the balls and also fast hands to push the defence back. And they got patience on attack. Te ahua nei, that was a try. So, Ikaroa ki te raki. They're attacking with confidence now. They found space. Nice draw and pass. Just waiting for that gap. So, we've seen excellent support play here from Ikaroa ki te raki. I nāia nei, e rua ngā tatau ki a rātou, ko tā te arawa e whā. E 3 miniti rua te kau he kona e toi ana I tēnei tukinga. Hei whakamōhio atu ki a koutou, mena katahi anō koutou ka hono mai koe nei hoki ko te tukinga whakamutunga o te rā. Me te waimari anō hoki I te mea kua pā mai ngā raruraru. Nā te wera o ngā taputapu I tahiwā. E te mea he wera I konei. Kua kaha whitikina tātou e tamanui te rā I konei. Rua te kaima ono te pāmahana. A pōpō ka piki ka heke aroha mai ki te rua te kaima whā. Rua miniti, tore te kau he kona e toi ana ko te arawa tēnei. Te arawa in the red. In a comfortable position, leading by 2. They want to end day 1 with the win. Taina kore tuakana Hudson there with the ball. Te hano me tua taupu. That is Taina kore. Arei, te hano. Te ahua nei. Kau, I pā. Kua pā. Iti ake I te 2 miniti e toi ana I tēnei wā. Tahi rau he kona me ki. E karangata te kaiwawao. Kai te arawa te pōro I nāia nei. They'll make their way to the left in order to sub some of their players. And they, great touch. Was he touched though? No. Go play on as the call. Taina kore tuakana Hudson, number 8. Ihaya Urlich. This is Carter. Finn Mara. So it's usually them two that like to do their 2-man drive. Look at this skill. Oh, wow. He got it down. Wow. Finn Mara. Born in 2014 e te whānau. He uri no Ngāti Maru, Taranaki. Those skills. What skills. 12 years old e te whānau. Tata ki te tore te kau he kona e toi ana I nāia nei. E arahi ana te arawa mā ngā tatauranga e 3. Rima ki te 2 ngā tatauranga I tēnei wā. Ko Ikaroa ki te raki tēnei. Ikaroa ki te raki. This is Amias Viz. I think that may be Liam Whaitiri White. It's Amaya.
Ngari. See no turnover. Here on the side there, 30 seconds left. And they Aotearoa making their way here. Great defence. What defence from Ikaroa ki te raki. And they ko Rico, ko Rāua, ko tēnei kai tākaro no te arawa. Tai kakara. Oh, and he gets it. What a dive. What a pass too. Kia piki Aotearoa ki te ono tatauranga kia Ikaroa ki te raki rua. Koia rā, ko te tukinga whakamutunga I konei te rangi tuatahi o te whakataitai pāwhutu pōro Māori mō ngā tamariki mo te tau 2020. Hoki ora mai e te whānau. We will be back at 9 a.m. tomorrow. We look forward to your company. E te ti, e te tā, on behalf of us here at Māori Television, Whakaata Māori and Māori Plus, tēnā koutou katoa. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.